Here we go in the sun for another overtime every time. We're gonna click it and clack it. We're gonna put the backpack and salutations to my allies and armies. Pledge your legions. Support this independent, happy artist, activist, philosopher, hobby rap. I do rap for the farmers, butchers, bakers, nurses, and rock and roll 24/7. Let's go. We're gonna go for some marching as we do on before the sunset, right from here, Montreal, Hawk Island of the Hawk, HAWK, towards the sun a little bit. Think we're gonna do a little bit of special. We're gonna drill it. This time we're gonna go south for part one, and then we're gonna come back if we can. But gotta salute the farmers, butchers, bakers, doctors, and gotta say my gratitude. Gotta salute, send some LOV to the public workers of Quebec, Canada, North America, building the aqueducts, changing the sewers, the aqueducts for us to have sanitation, go public sanitation of North America, go. Gotta sing some loving for the public workers, it ain't all about Wall Street. Gotta give me some of that XYZ, some loving for all North Americans united. Towards the sun, my Pope the King is signing, and we're gonna get some LOV, gonna salute, get safe. Back home safe for the truckers, butchers, bakers, doctors, grocery store clerks. Gotta get those salutations 24/7 for the bakers, for the butchers, for the nurses, for the doctors. In the sun we go train. We're gonna turn by the south, and we're gonna go west. That's west, we're coming west now we're gonna go south. And roundabout we're gonna look back towards the sun, but now we're changing up a bit. We're gonna drive it south. That is east. In the back of me is north. So the sun's setting, of course, on the north-south. And we're gonna interject and go right about, slide it a little bit. And gotta say my gratitude again, grateful, thankful, my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. And gonna crossing the path of the sun, actually gonna take a little bit of a U-turn, gonna go check that public worker over there, because the public workers need some LOV. To my anonymous friend, if I make a million, gonna give her half, 50%. I'm working with a laptop, and the sun, my pole, beautiful, strong sun. Sun is shining powerfully. There's that police putting those lights. Nobody's perfect, not even the police. Calling for the North American reconciliation across North America, tough, difficult times. Ain't nobody perfect as individuals, part of the collective. Support my initiatives, protocol for the Collective North American Civilisation Complex, and gonna check out some of these big machines here. I'm gonna check what they're working with. Oh my goodness, look at that. So many different pipes and layers of pipes here. Always curious about what the public workers are doing in construction. I mean, I know a little bit about it. I don't know too much about it, but I know it gives us some good water to drink. You know, that's why we got water. That's, I guess, the most important thing. We got water to drink. You know, me, you, and all my passerbys, and that's the fundamentals. But I know a little bit about pipe changing, a little bit about theory, and you know, I'm an Aspie, so I got obsessive interest, and my trinity of obsessive interest, geopolitics 24/7. Rock and roll dancing is my favorite sport, but sometimes I like to check out these big machines, and I always salute. Gotta give a salutation to the public workers, and always gotta check how deep it is. Wow, well, that's deep. So that's why we got cleaning running water, so I gotta send them some LOVE, loving, you know. I wonder always what they're doing, how they're checking it out, how they're changing all that. So it's always something which I gotta admire. Public works is important, you know. And imagine all that work, all the work in the 20th century, you know. Just civilization being a privilege, just to have water to drink. We wouldn't have water, we'll have to go in the river, you know. Save the water from the river if you want from the public works. Public workers, you know, it's something that I admire as an artist, philosopher, and always in the encouragement, and always love to check, especially all the machines that they're working with. And I gotta say my gratitude, you know, because thanks to them we have running water, right? That's why we have running water inside the homes, that we can drink. Potable water. Otherwise we wouldn't have water that's drinkable, right? All the aqueducts. Imagine in the 20th century how much brains and muscle it took to build all those aqueducts. A metropolis city like Montreal, 2.5 million people, it took so much labor just to build all those aqueducts and sewers underneath, which we take for granted.
civilization is a privilege. You know, we'd be drinking water from the river. Otherwise, from the river, man. Imagine so. Gotta salute, man. Gotta salute, and you know, it's something which we take for granted as a given. But you know, 20th century there was so much labor to build that. And I always rock and roll for those who changing those aqueducts, and I always meditate, and I'm always thinking about, in terms of geopolitical, being a geopolitical analyst and theorist, you know, how the possibility in a third world war, since I've been in the mode of third world war, for a possible sabotage, because now I mean not myself personally, not you and us, but I mean our governments, respective of what I believe and think. You know, I'm not in a position of power or authority to make any decisions whatsoever. I'm just a financially stressed, grateful, joyous, aspy, androgynous, centrist. My centrism is tied hand in hand with my trinity of theories. You know, and I believe in charity and good works and good deeds, but I'm not perfect. I got some scars. You know, I survived COVID. I've been depressed and suicidal, and now working with a laptop, meditating about all the sewers and underneath the lands, underneath the sewers, all the canals which were built in the 20th century. For all of us here in Hawk Island, Montreal, HAWK, Hawk Island, Montreal, to have running water. Imagine to have drinkable, potable water, so much brains and muscle. It took labor to build civilizational complex of North America, to build the collective civilizational complex of North America. See, that's for service right there. Imagine all that building underneath, man. The public workers picking up the garbages. They gotta be some LOV, you know, it's not all about the money. Money is to buy, sell, but they're doing that labor, you know, it's hard physical labor. They're athletes also. You know, look at this big machine, so give them some discounts. 49ers, I'm gonna go cross safely there, but you gotta give them some discounts, you know. It's not the 49ers, and as much as I love 49ers, they're also athletes, you know, picking up those garbage on the garbage there with the garbage collection, you know, so that's what they gotta be doing with that, you know, so gotta admire them. It's tough economic times, and gotta send them some LOV, man, because it's not all about the money, you know. Money's to buy, sell. Now they're laboring there, you know, to pick up the garbage, recycling, compost, 3 services. I gotta send them some LOV. 3 times every week. The compost is being picked up. The recycling is being picked up. Recycling, compost, and garbage. Yeah, that's work, man. That's athletes. Athletics. I'm just a piece of dust, you know. Philosopher. Rainbow Dragon Rock and Roll, working out with a laptop. Gotta check out left and right here to cross the street safely. And prudence. Gotta have some prudence, and gotta turn my head there, and gonna go a little bit on that part. All gonna go straight down south. I'll go drive it in south, because I said I'm gonna drive it in south now, because usually I go towards the sunset, but we're gonna turn our heads a little bit left and right and do a little bit of meditation today, especially for mathematicians of the 20th century, 21st century. Go mathematics, go math. It's not that easy for many, for some, but sometimes, you know, it's not my domain, my kingdom, my realm. My trinity is geopolitics, and you know, with Asperger's, again, it's not a mental illness, it is a neurological mental divergent psychic condition which makes me predisposed to obsessive interests, and for many years, and waking up, doing my rituals, that sun salutations and meditations and geopolitical analysis. And I'm a independent geopolitical analyst and theorist who has, back in 2019, predicted the current international conflagration, what's happening now. The current international conflagration, what's happening now, I predicted it back in 2019. I predicted it back in 2019. I predicted the current international conflagration in a general manner. What's happening now, I actually predicted it back in 2019. I have proof of that work, and as an independent geopolitical analyst and theorist, I always got to double trouble and always got to admire in that, you know, so always got to do some admiration for the athletes.
Anyways, my 49ers got that lost. They lost, but nonetheless, give some charity. It's not all about winning, you know. Sometimes it takes a little bit of that meditation, and I wish them to give it a little bit of charity. Millionaires, billionaires, the millionaires, the billionaires, give it a little bit of charity. Super important to give some charity. You know, if you're a millionaire, billionaire, just give a little bit of charity for XYZ, and gotta get it for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, you know. Thinking about the truckers on the road now, you know, how they're going, how are they doing, what is they up to, and the train conductors, you know, those trains, public workers, picking up the garbage, you know. Today is gonna be picking up the garbage, and early the morning was recycling. So I got those two services, and the third one's gonna come Thursday. It's compost, of which I worked myself a few years ago. I had a few months I worked on it, and like a contract work on the compost project, and I'm glad I got it established in my neighborhood, and blah blah blah. You go, you know, blah 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 blah. You got to get some more recycling done, and it takes a lot of work, you know. Sometimes it takes a lot of work and takes effort. You know, I've been depressed, suicidal, and I'm still celebrating until after the full moon on the 20th. 7 years for the coming 3 days. Today's the 16th, so for 3 more days I'm still celebrating the septennium, the septennium. 7 years since I got out of being depressed and suicidal, you know. I was depressed, I was suicidal, and I got out of my depression and being suicidal when I crossed Canada coast to coast. So that event in my life made me come out of being depressed, come out of being suicidal, and back then I started working out, training, exercise, and I've been on a fitness journey ever since. Lost between 80 pounds minimum and 93 pounds. I already lost a few more, so minimum 80 pounds, maximum 93 pounds. And now going on that south, I go always gotta admire, you know, and always gotta encourage citizens to work out, train, exercise. Playing that Rainbow Dragon, I created my own workout training program system. The paradox of my creating the General War Integrated Whole Body Training System. I know it's a 7-word long name. It could be simplified, of course, and knowing to be simplified by the General War Integrated Whole Body Training System. And we gotta get on that drill. So, you know, so my workout can be called, of course, Dragon Army workout. Simple, gonna turn my head left or right before I cross the street here, because you never know, you know, you never know. Brakes malfunction, what if the citizen by mistake presses the accelerator? So, you know, it's sometimes which we gotta be mindful in this civilization being a privilege that we got a lot of nature here. So now I'm on the public, in the public, and I got added responsibilities, duties, and obligations which I do not have under the normal circumstances. Under the normal circumstances, I do not have the same situations and the same, of course, obligations, duties. If I would have stayed home, I would have not had the same, right? It would have been less. It would have been less obligations and duties. Now I'm in the public. I got added. They're added additions to my responsibilities, duties, and obligations. And I love to get a little bit of that sunlight. I'm actually thinking about just switching and turning back, going up towards the sun, but I guess I can get a little bit of sunlight everywhere here if I switch around. I gotta salute the train conductors, those who build the trains. 20th century, it overlaps into the 21st. A lot of what we have, infrastructure of the 20th century, we use it now. Railways, highways, public roads. Hydro-Quebec, gotta give a salutation here in Quebec. We utilize that. Green energy, you know, 63 dams. We need to build more dams. And, you know, I gotta get me a better house. If I get a house, I gotta get a half to my anonymous friend. I wish to get a house for my anonymous friend, you know. But it's the construction workers who build these buildings, and I'm a fan myself, you know, of the construction workers on those cranes. And I love cranes. There's something I love about cranes, you know. I don't know, I just love cranes for some reason. I guess sometimes it's irrational, subconscious elements which matter as mathematics. As I go today for Go Mathematics, Go Mathematicians. Special workout for the mathematicians. Mathematicians of North Americans, unite those mathematics, volumes, perimeters, integers, monoliths, occoliths, integers, mathematics, volumes, squares, volumes, whatever the case may be, volumes and surfaces and areas, you know. Take some mathematics, take some art, take some a lot of different things to make civilization together. And I see there 2 hamburgers for $11.
Oh yeah, I could go for a few of those, but I'm on the budget, so I cooked myself earlier. I cooked a little bit of corn, a little bit of pasta, cooked a little bit of pasta, cooked some corn, cooked some pasta, cooked some corn, some pasta, cooked a little bit of beef, had a little bit of beef, not much for a donation, but those two for 11, that's $5.50 each. I could go me for some of that, and we're actually gonna go roundabout here. I'm gonna switch it a little bit. I said I'm gonna switch it, but we're gonna turn back towards the sun again. But what time is it now? 6:06. So at 6:44, we're gonna come back. We're gonna turn around. So gotta give the construction workers, farmers, butchers, bakers, nurses. I'm gonna press the button there. See that little piece of genius? Little button. I gotta be thinking about North Americans unite for mathematicians today. How about those mathematics? My field, my domain, my kingdom, my realm is geopolitics. Geopolitics. The study, the analysis of geopolitics is 24/7, and I gotta say, I gotta predicted what's happening now. I predicted it back in 2019 in a general manner, not in an overall manner, not with every detail, but in a general manner. I predicted it back in 2019, back in October 2019, because I do like annuals, what I call annuals. So sometimes I do annual revisions of my geopolitical analysis. You know, as I go now and a little bit in the sun, gonna see what we're working with. I gotta give a shout out to got a little building there, the public workers who build it. It takes financing, and I gotta discuss my DRT because I know it to be the only solution at this point in time. You know, I'm just gonna check where the sun is, and I said 6:44. I'm gonna turn back. So what time is it? 6:07. Because I'm not gonna do a long one. It's just today's Monday. Tomorrow night is full moon, so I got 3 days of that full moon. You know, Rainbow Dragon turns into that priestess. Got 50-50. Yours truly. Bury me with Papa Crowley. Up a turn me up in New Jersey. I don't know up in the low. I don't know up in the show. I don't know up in the zone. I don't know up in the flow. I don't know up in the rainbow holiday. Let's go. For the butchers and the bakers and the nurses and the doctors and the grocery store clerks on the chopping up some warehouses. Gotta get some worker, please. Gotta get some worker needs. Gotta get some love up in this. You know, here in Quebec, we made the great linguistic compromise. I always encourage all to make an effort to learn a little bit of French, you know. It's something beautiful, which, you know, we made the great linguistic compromise. And there's great French culture. There's great French Quebecois achievements in terms of engineering. But not just Bombardier, but the hydroelectric dams, and we need to build more dams. We need to build more and renew them and defend them. Defend. Look at that beautiful spider. Because all my integers and peculiar initiatives and philosophies are strictly and foremost and only and mainly for the defense. Defense. Play that D, 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 play that D. Play that D like in defense, gridiron. Give some chatty multi-millionaires players, please. If you got millions, billions, just finance somebody to get some work done. Tough economic times. Everybody deserves second, third chances. Maybe this is my second chance, maybe third. I always say if I would have stayed where I used to live, you know, moldy place, lots of mold, moldy, was sick and ill, disease, and 7 years ago, cross Canada, coast to coast. That event in my life, 2017 in summer, August or September. In August, I went all the way to BC, British Columbia, all the way to that BC. Then I came back and went, of course, to Halifax. And you see me a lot of that beautiful dark and light, half. You get a little bit of shadow, you get a little bit of nature here. And you know that, so many spiders, I already counted like 44. There's more than 44, look, they're so well off, black and gold, you know, good omen for the goddess Joe, don't harm the spiders. Do not harm the spiders. They behold you to the goddess, kisses, truckers, butchers, bakers, nurses, carrying that milk. Somebody gotta love, all the way from Texas, all the way to Quebec, all the way to Montreal. Give some push-ups, give some hugs, give some love, and that's the rubs.
The plumbers and the electricians and the construction workers build me some temple. What a forgotten goddess temple. That's what set up in upset. That's what trill up in the yet. Oh yeah, firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, I love working out, training, exercising. I cannot stress enough the importance of regular physical exercises, my long marches with the laptop, sometimes we gotta work with what we're given, the tools which we have, and I cherish, some tools, and give me more tools, I do more work, and, I had a lot of employments, but due to my condition, which is not a mental illness, it is a neurological, mental, developmental, psychic condition, it makes me predisposed to obsessive interest, and people with Asperger's like myself, Aspies, we have obsessive interests. So those interests preoccupy the majority of our times, preoccupy the majority of our times, and that's no preoccupation, and we got to get it for that preoccupation, and sometimes we just got to get preoccupied and just got to work, but we're not indifferent or we're not compassionate. We have compassion, empathy. We just show it differently. We show our compassion and empathy by action, and by more concrete action. And that's one of peculiar, as well as having symptoms such as echolalia, repetition of words, sentences, and phrases. We repeat things twice, 3 times, so that those are symptoms of Asperger's. That's Asperger's for you. And recently, in the past 45 months, more than 3.5 years, I've been accepting it and working on my symptoms, and this is what it is, and we got to get it on because there's no medication. In other words, there's no medication for Asperger's. There's no medication for Asperger's, and that's it. That's all. I gotta roll with it, and I gotta learn to respect personal space, because Aspies, again, we tend to breach the personal space of another citizen. We tend to get too close in conversations, and we tend to repeat there's a symptom of Asperger's called echolalia. Echolalia, we're gonna repeat the same phrase or sentence that we hear, so that can be annoying, and it might be mistaken, misunderstood for mockery, that we're people with Asperger's, that we're mocking others, but it's not that. And we have a weird sense of humor. We can take things literally, like literally, you might say some things and we might be prepared to do it or stuff like that. So it's weird social interaction, social cues. We're not that well in those, but we're strong in others. And I gotta say, with pride, suffered, struggled, been cursed, alone, depressed, suicidal, but in the past years we're working out, training, exercising, because fitness and sports is one of my obsessive interests, and I love dancing. I can dance in the sun, by the moonlight, full moon coming, for hours and hours, as much as I can rock and roll for hours and hours, and I can converse, discuss, and analyze geopolitical events, geopolitics of the 20th century up to today, September 16, 2024, all geopolitical events from all angles and perspectives, from the left, right, and center. And I call for all to support the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom, which is fundamentally my call for a public-private partnership. This has to be understood, that for years and years, especially during COVID, and my call is fundamentally for a public-private partnership. I don't have all the answers. I have complementary propositions and initiatives, for the creation of the Dancing Goddess Army, aka the North American Citizen Integrated Dance League, with the Dragon Army, aka the Dragon Army, the North American Citizen Integrated Security and Service Force, Security and Service Force, for Security and Service, for Defense, Security and Service, for Defense, Security and Service, for Defense, Security and Service. That's what I believe, and here I got a little bit of nature, lots of nature, so I'm always grateful to go. I love both civilization and nature, and I believe the DGA, the Dancing Goddess Army, to be created as a public-private partnership. Let's go NFL National Football League. Let's go NHL National Hockey League. Let's go NBA National Basketball Association. Let's go MLB. Give some charity. You're making millions a year, and so as much as I love gridiron, dancing is my favorite number one sport is dancing. I love dancing, triple the cheerleader salaries, Fakta non vorba, and
Please, if you make millions, owners, and players, if you make millions a year, please give some charity. Increase the cheerleaders' salaries, finance women's sports leagues, finance food security, finance LGBTQ causes. And Wall Street, if you make $1 million tomorrow, today, if you made $1 million, give 10%. 10% of $1 million is 100,000. You can divide it by 4. Give 25,000 for food security, 25,000 for LGBTQ causes, 25,000 for environmental issues, 25,000 for environmental causes, 25,000 for food security, 25,000 for LGBTQ causes, 25,000 for women's sports leagues, 4 different causes. Basically, you can divide that, do 4 different causes. 100,000 is, of course, 10% of $1 million, so you can give to 4 different charities and give 25,000, which is 2.5% basically of every million. If you give 100, if you give 100,000, it's basically 10%, right? 10%. That's how percentages go. And I gotta admire, because this is so luscious now. It's so luscious, and there was a lot of planting done here by the public works and volunteering, and I gotta say, good job. I gotta say, good job, and wow, it's become so luscious. Remember in one of my past videos of last year, they were all so small, and 2 years ago and 3 years ago, there were barely any, but now you see it blossomed. It blossomed, so good job. These were so small. See, they still got the ribbon on them. See, they're proof. They were so small. 3-4 years ago, there was almost nothing here. So luscious now. September, oh my goodness. Wow! Nature, we're doing it. You're doing it, whoever did it. And I've been there in spirit, but I'm not going to take credit. But y'all who planted here trees, LOV, Rock&Roll, and Dancing Goddess Army, Priestess of the Goddess, kisses by the trillions. And we're going to need to do more like this plantation, you know. Nature to regenerate, and it takes your labor, my labor, and that's why I'm calling for the DGA and Rock&Roll today. Go mathematics, mathematicians, for the mathematicians today. Special for the mathematicians, you know, it's going to take some mathematics involved with my geopolitical analysis, because that's my obsessive interest, and I am an independent geopolitical analyst and theorist, and geopolitics is 24/7 with me. Today, of course, is the situation in the Middle East, the ongoing Russia-Ukraine crisis, the new developments, the flooding also in Central Europe, big floods in Central Europe, big flooding. So that's also geopolitics in many ways, because it's aid and it's respectively Russia-Ukraine crisis in parallel, as much as it is with the China and the situation of China and Taiwan ongoing crisis, and of course still meditating as a geopolitical event, which is known as the training or the drills, naval drills, military joint drills between Russia and China. Supposedly the biggest drills in 30 years, so that's a major geopolitical event, and every day there's new geopolitical events, and they reverberate from the 20th century, so that is my obsessive interest. People with Asperger's, you know, we have obsessive interest, and those obsessive interests we study every day. If it's geopolitics, I have to be updated and check what's happening and do an analysis, then go back and forth, then speculate, prognosticate, whatever the case may be. And me is geopolitics, sports, fitness, dancing is my favorite sport, and wow, that one grew so fast. So much work here. And the third one is Rock&Roll. My trinity of obsessive interest. I love Rock&Roll. When I Rock&Roll, I can Rock&Roll for hours. Give me some beats. I Rock&Roll because I'm an artist, athlete, AA parallel to philosopher. Survived COVID back in 2020. February, March was like death, pestilence, and disease. 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 That was COVID for me. Really, I died during COVID, February 2020, you know. Being reborn, nothing that I want to be born. Go back to, I just want to move for today, and encourage all to work out, train, exercise, and encourage all to work out, train, exercise. And I crossed Canada coast to coast 7 years ago, and that event made me come out of depression. Oh my gosh, these were so small, see? They were so small. Wow. Those were also small. They grew so big. Amazing.
Amazing. It worked. This also. It worked. People, salutation. Love you. Salutation. These were tiny. 5 years ago, there was like nothing here. It was all refurbished. And now we replanted. You guys, whoever did it, LOV, respect, LOV. Wow, I can't believe it. It's amazing. I've been, you see my past videos from 2020, 2021, 2020, 2021, 2020, 2021, 2020, 2021, 2022, 2023, and now 2024. And the summer, close to full moon, last full moon of the summer, September 16 today. Wow. People, it worked. Alrighty. Look at the beautiful. The air's fresh and we got parallel right there. We got parallel, the highway, so it's always good to get on the highways. We got some bikers there. I gotta be careful if they come fast or to move out of the way, because it's something which I gotta always be aware. But I'm on my right side, just like driving. I stay on my right, so if they come, they're gonna have to be on the left. Usually, like, there's no written rules, but usually that's what is supposed to be as I go. Of course, I'm gonna come back by the other way or gonna go by the other side. And here is a beautiful plantations of planting of the trees and majestics, and gonna hear the grasshoppers and beautiful yellow flowers. I gotta say, wow, what a great job, man. I'm really happy, content, and I'm joyous, but I am financially stressed. As you know, I am financially stressed, and although I'm joyous, I am financially stressed. I gotta admit, I'm living in financial difficulties. I'm living in financial stress. I am living in financial stress. I am living in financial stress. So, living in financial stress is some things which, of course, I gotta check, and I gotta always be aware of that situational awareness and fact that having financial stress is something which, of course, preoccupies me on the daily, and is something which, of course, I gotta be aware of myself. And if I'm in a position to only help out with trillions of kisses, and rock and roll, I got rock and roll kisses, hugs, and some push-ups, and geopolitics, probably among the best geopolitical analysts and theorists, because I predicted what's happening now back in 2019. In October, in an international conflagration, I predicted the current situation, what's unfolding now, in a general manner. So not in an overall manner, detail by detail, but nonetheless, in a general manner, I predicted that there will be, due to the fact, but mainly my prognosis, my stipulation was due to the fact that there are still unresolved 20th century conflicts which have not been resolved, that we humanity, that we're gonna have a spillover from these unresolved 20th century conflicts spilling over into the 21st century. And in many parts, that's what's been happening in the Middle East, Russia, Ukraine, potentially China, the Republic of China, or the People's Republic of China, and of course the Taiwan, the island of Taiwan known as the Republic of China, ROC, and the PRC, People's Republic of China, which is mainland China. So their conflicts date back from that era, where of course that era is the 20th century. So that was, if you want to understand how come I came to that conclusion, that is kind of a general manner, an overall brief synopsis. Of course, it was detailed in different regions and nations and states, and historical concordium and geopolitical events, and World War I, World War II, Vietnam War, the Cold War, of course, the Cold War, Cold War. The Cold War. So that was my analysis. The dogs, the little dogs, man. I gotta be watching it because of
the fur, you know. So, anyways, that was what I concluded back then. That humanity is against set to go towards an international conflagration. So back then I concluded that humanity is against set towards an international conflagration. So back then in 2019, look at that. Sometimes you gotta see those. It looks like the sun, you know. Like I'm not sure what that is there. It looks like those two pillars there. See, it looks like there was some grains there. I don't know. Anyways, they look like, I don't know if it's still used grains, but what have you. But it kind of looks interesting. Sometimes I'm just fixating on certain buildings, and I wonder the volume. And again, to mathematics, because today's for the mathematicians, but always for the youth, the firefighters, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, always the truckers on the road. You know, got to salute the train conductors, the cooks. Imagine those bakers, butchers, now fast food across North America, North Americans United. I will discuss the DRT. It's important for me to discuss the DRT because I believe, I know to be the only solution now where we are today. So today, the only solution for the public, and most of the all of the public, but also private, but not all, of course, because we have millionaires and billionaires, gifts to charity, NFL, NHL, NBA, MLB, and Wall Street owners. Please, 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 Rainbow Dragon, support the dream, the dancing goddess in the Dragon Kingdom, the dream. And you know, I'm a dreamer, but I'm also a geopolitical analyst and theorist, and I got my protocols, initiatives to be concorded, and I got to look for some hawks. Sometimes there's hawks here. Here, you see, sometimes you get the lusciousness and you get the refurbishing there, but this is all being replanted. All being replanted. So sometimes I gotta look for bats, and I'm gonna go all the way to the center, and then we're gonna come back. You know? Anyway, so we're gonna go drill it on the side, and I gotta have to discuss the DRT. But these are so big now. They just grew luscious. It's so small, man. Children there playing a little bit and freely here, safely, freely. And you know, if you come have some lunch or enjoy here, please put in the garbage, you know. And that's what they did themselves. Of course, I'm not referring to my fellow citizens who passed, but to myself included in a general manner, you know. Just wait, don't throw it here or to the left or to the right. Just, you see, you got a garbage back there. And of course, every week, public workers pass, and we got to salute the public workers. And sometimes I got to meditate on those little things there. I don't know exactly what they are, but there's little white things, you know. They're not edible, but they look like a berry, like almost fruit-like, but I forget the name, or the black ones. You got white and black, you got white and black, white and black, white and black, and somebody who loves that red, that's what I said. With a rainbow, rock and roll, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, and again, encouraging all to work out, train, exercise, and gotta say my gratitude again, grateful, thankful, my rent's paid my rent, paid my electricity bill, got food and coffee, and brothers and sisters, civilization is a privilege. Aqueducts, Hydro-Quebec, electric power, we gotta salute it. Takes a little bit of that old school, you know. Takes a little bit of that old school, takes a 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 little bit of that old school. Not everything is, there's freedom is new under the sun. Freedom gotta be insured, secured, you know. My freedom, somebody else's, and to be less selfish, you know. I'm not totally perfect. I don't have total altruistic sentences, and I'm not totally altruistic. I do not make pretense to be. Maybe because of my Asperger's, somebody asks, how are you? I say, I'm joyous, or I'm moody. If I'm moody, I say I'm moody, or financially stressed, you know. Aspies mostly will give you a pretty direct answer. If we're feeling good, we're gonna say it. If we're not feeling good, we're gonna say, nah, I'm feel crappy today, or I'd rather stay in bed, whatever. Probably an Aspie thing, you know. Aspies were less than 1 out of 300, 0.44%. So less than 1% of the population of the world, 0.44%. And then you have Asperger's at different levels. But now I want to discuss the DRT.
That's a beautiful whipping willow. Beautiful whipping willow. So the DRT, what is the DRT? The DRT stands for debt refusion theory. My brothers and sisters, out of the curse of Asperger's, I present on the table the DRT, the debt refusion theory. What is the debt refusion theory? It is my theory, financial theory, which comes out of the curse of Asperger's, being cursed with Asperger's. Makes me that I have obsessive interest, and one of them being geopolitics. When you study geopolitics, you got to know a little bit about public finance, So knowing a little bit about public finance, I also concocted, developed this DRT theory. Stands for D for debt, R refusion, and T for theory. The D, debt refusion theory. My brothers and sisters, today there's no solution. You can argue all you want, but today the DRT, due to the fact, I'm going to say why. Listen to this. Today, the 2024, Canadians, we pay together 46.5 billion. That's 46,000 million. A billion has 9 zeros. A billion has 9 zeros. A billion is followed by 9 zeros. So we pay 46.5 billion in interest. That's the interest we pay on the debt, on the public debt. 46.5 billion. A billion has 9 zeros. 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 That's how a billion works. It has 9 zeros. So all that, the billion has 9 zeros. 1 billion. It's 1,000 million. I'm 10,500 in debt. I just gotta take a look. Wow, lots of berries here. It seems like they went to waste. Lots of wild berries seem like they went to waste. But we're not going to waste the opportunity to implement the DRT. Because I'm saying it now. I guess next year, for the future coming 5 years, 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 whatever, 5 years. Here we're going to know. Here we're going to know. Here we're going to know. So this is what we need to do. So we're going to need to not waste next time because a lot of it went to waste, wild berries. But anyways, so the DRT, the debt refusion theory. D stands for debt, R for refusion, and T for theory. The D for debt, the R for refusion, and T for theory. The debt refusion theory. Debt refusion theory. So what we're going to do, because now we pay. Just going to check if somebody comes with a bike. Oh yeah. So the DRT stands for debt refusion theory. So today you can check these numbers with the Bank of Canada. With the Bank of Canada, The Bank of Canada, Mr. Citizen Mackler, write and check the numbers. These are official numbers. These are not hidden, secret. They're public numbers. You can check, verify for yourself. So we pay today 46.5 billion. 46.5 billion. 46.5 billion. 46.5 billion is the amount we pay. That's the amount we pay. 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion. That's the amount we pay. In interest. Just the interest we pay on the public debt. So today there's no way that there can be an alternative but my DRT. Comes out of the curse of Asperger's. You gotta support the DRT. As much as you don't agree with whatever other rock and roll, whatever XYZ, Rainbow Dragon, a little bit of Freudian slips, whatever we have. But the DRT is mathematics, and as much as I play at Rainbow, the DRT is mathematics and kind of science and geopolitics, but it has to be implemented. Just like Fakta non Vorba, sometimes it takes that old school with a new school. Today the sun is shining, ensure freedom across the collective North American civilization, coast to coast, ocean to ocean. We're going to play that D, coast to coast, ocean to ocean. We're going to play that D, coast to coast, ocean to ocean. We're going to play that D, coast to coast, ocean to ocean. We're going to play that defense, coast to coast, ocean to ocean. And
We're gonna play it on the rock and roll, on the rock and roll, on the rock and roll. So that's all we're gonna be doing with that. That's what we're gonna be doing with that, and we're gonna check it a little bit of that. See, look at that beautiful mushroom. Look at that beautiful mushroom. Look at that beautiful mushroom. Beautiful white mushroom. Beautiful white mushroom. I'm not sure if it's edible, but somebody knows if that's edible. I wouldn't touch it because I don't know, but I have food, so I'm good. Food, my rent's paid, and 16th of September, you got 14 more days. We're gonna rock and roll with that and drill it over time, and here we go. We're gonna go there to the top, and at 6:44, so in 7 minutes, 8 minutes, I'm gonna turn back. But the DRT now, it's important for me to explain it as simple as I can, because another symptom of Asperger's is we tend to be overly sophisticated, academic, cosmopolitan, and overly intellectual and verbose when we explain things or when we discuss certain topics, which can be simplified. So the fact is that we pay 46.5 billion in interest on the public debt, Canada coast to coast. So the DRT, Dragon's DRT, debt, D for debt, R for fusion, and T for theory. And my theory, DRT, also includes monetary integration theory, monetary integration theory, monetary integration theory, monetary integration theory is exactly what was done in the European Union, in the European Union. The Europeans, they got rid of the German. They got rid of their old central banks. Germany no longer has a German central bank. They no longer issue the Deutschmark. The French no longer issue the franc. They no longer have a central bank. The Italians neither. And many other countries, they have now the ECB, the European Central Bank, which was created in the 90s. And now many countries have a common currency known as the euro, the euro, the euro, the euro, the euro, the euro. So my DRT also includes monetary integration theory. And monetary integration theory is exactly what was done in the European Union, So my DRT includes the monetary integration theory, which is the creation of a common currency by different nations and states coming together and creating a central bank. So we're going to do the same. So I'm going to explain my DRT, debt refusion theory, which is the only solution. In 2020, 2021, we paid 20.3 billion on the debt. That's 20,000 million. A billion has 9 zeros. A billion is 1,000 million. It more than doubled during COVID. There were protocols, programs implemented to safeguard the population to be safeguarded. So that's what it was, and that's what we created. That's what we created. A little bit of that XYZ. So that's what we're gonna be doing. We're gonna be doing that XYZ, and we're gonna be creating that. A new currency here in North American Collective. So the DRT explained, keep in mind it includes monetary integration theory. So we're going to take all the public and the private debt. So my debt is $10,500. I got $10,500 in debt. $10,500 in debt. I have $10,500 in debt. I have $10,500 in debt, about 10,000, let's say. So we're going to take all the public and the private debt. My debt, your debt, our debt, all the debt. Public and the private, all the public and the private debt, all the debt. My debt, your debt, our debt, all the debt. My debt, your debt, our debt, all the debt. All the private and the public debt. And we're going to refuse it. I'm going to refuse it. So we're going to take all the public-private debt, including my 10,000, yours, ours, all that number of all the public and the private debt of Canada first, is going to be the initial money supply for a new central bank. So all the debt, public and the private debt, is going to be the initial money supply for a new central bank. Right? So that debt, public and private debt of Canada first, I'm speaking for what I call, as a philosopher, the North American Civilizational Complex, or the Collective North American Civilizational Complex, basically North American countries. So all the debt, public and private, so my 10,500, your 10,500, ours. All the debt put together is going to be the initial money supply for a new central bank. All that money is going to be the initial money supply for a new bank, and it's going to issue a new currency based on the value of the US dollar, because we're going to take all the public-private debt of Canada, we're going to create it. We're going to create it. We're going to create it
We're gonna create it. We're gonna create. Go train conductors, go train conductors, go train conductors, go. I saw it was number 911, 911. It just made me think because it was 9/11. So North Americans Unite, and I got my initiatives protocols for the policing in the for security and service, Dragon Army, 911 as I envision, to be of service and security, and for the 21st century, service and security, service. I'm not going to go into that because I want to I don't want to diverge, but nonetheless, I think it's a good omen, good omen, good omen, good omen, good omen, and we need to reconcile, reconciliation, and we got coast to coast now. We made the compromise. We made it so far. My black brothers and sisters, 13.3, 13.4%. My neighbors included who are black. We got to work together for the future. Or know who come to join us in Montreal, Hawk Island, in Quebec, across what I call the Collective North American Civilizational Complex, the complex of North American civilization, the Collective, as the individual and the community together, coast to coast, ocean to ocean, defense, security and service, blah, 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 the DRT. So we're going to take all the public and the private debt. So my 10,500, yours, all that money is going to finance the initial money to finance this, new bank. The initial money to finance the new bank. A new bank. So all that money, it's going to be a new bank. It's going to be the initial money supply for a new bank. So all that money is going to finance a new bank. Just going to stretch a bit. So all the money, the private and the public money, is going to finance a new bank. The private and the public. So all the money is going to be the initial money supply for this new central bank. All the money. All the debt, that is. All the debt. So all the money, the debt, the public and the private debt will be the initial money supply for this new central bank, in which you're going to issue a new central bank, A new central bank. Is going to issue a new central bank. So all the money, the public, go joggers go. So all the money is going to be the initial money supply for a new central bank. So we're going to take all that money. I'm just going to go to the top there and explain it again. So all the money, that's beautiful. I'm going to turn back now, but we'll discuss it and switch to that French. I forgot my water bottle. That's why I wanted to check. I said I could get maybe hydrate, but the problem is that I cannot hydrate because I forgot my bottle. Forgot the bottle. Forgot the bottle.
Anyways, forgot the bottle. So now I'm gonna turn back and head back towards the sunset. I'm gonna discuss the DRT again. So we're gonna take all the public and the private debt. All that money is gonna be the initial money supply for a new central bank. So keep in mind that we pay 46.5 billion. 46.5 billion. Salut! 46.5 billion. 46.5 billion. We pay in interest. So we're gonna take all the public and the private debt and we're gonna refuse it. So we're gonna convert all the public-private debt of Canada into US dollars because the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international business, global commerce, import-export, tourism, at least those five, but nonetheless other things. So we're gonna convert it to US dollars. All that money is gonna be the initial money supply for the creation of a new central bank. We're going to add it with all the public-private debt of the United States. We're going to create a North American central bank. Canada first, Canada first, Canada first, Canada first, Canada first. The DRT in Canada first. But with the United States, Mexico as well. And, you know, the islands, Cuba, Haiti, Dominican Republic. They're part of North American Collective as well. First Canada, United States, then whoever wills. It can also be transatlantic, blah, 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 with NATO, North Atlantic Treaty Organization member states. Ukraine is not part of NATO. Israel is not part of NATO. Mexico is not part of NATO. Taiwan is not part of NATO. Other countries are not part of NATO, like Argentina and others. But it can be NATO member countries, but Canada, North America first. Canada first, then USA, then expanding North American Collective, and whoever else wills. But it has to be now started. So we're going to take it all, the public and the private debt. All that money is going to be the initial money supply for a new bank, convert it to US dollars. And we're going to create a new currency called the UE. U dot universal, E dot exchange unit. Just like in the European Union, they created the euro. We're going to create the UE. U dot universal, E dot exchange, U dot universal exchange unit. UE. Equivalent to the United States dollars, we're going to set an interest rate level of 10%. It can be less by principle, but not more. So it can be less than 10%, 3.33, 7.70, 1.56, 4.18, 7.18, 9.3. It can be less, but not more by principle. So by principle, it's not going to be allowed to be more than 10% after we implement the DRT. All the interest after that. So it's going to be the DRT for the 21st century, continuum for the 21st century, a new central bank, you know, the DRT, the implementation of the DRT. And I'm calling him astrological brother of Scorpio. Bill Gates of Black Hawk, Black Rock, and Blackstone is Larry Fink, another Scorpio. Joe Biden, another Scorpio. It could be with Sagittarius. It could be with Sagittariuses. It could be with Sagittariuses. It could be with Libras. It could be with black, white, or rainbow. It could be all the colors of the rainbow, plus all other willing 11. All the astrological signs. It doesn't matter, but I just stated as a fact that Joe Biden is a Scorpio, Larry Fink is a Scorpio, Bill Gates is a Scorpio, astrologically, but it doesn't matter. But basically what I was saying is that it takes the public and the private. Private citizens, private individuals, the banking, international banking, finance. It takes the public and the private. It's everything that I do is a call for a public-private partnership. This is the solution. The DRT, Dragon's DRT, the DRT, debt refusion theory. You can argue all you want, but it more than doubled in 3 years, paying the interest on the debt. So no way. There's no other solution now where we are now. You can argue all you want. Left, right, and center. The DRT today is the only solution. Love me some of those yellow flowers. And with that money, we're going to be able to do a lot of things for the collective. Rebuild the infrastructure of North American collective civilizational complex. Rebuild the infrastructure, build housing. Mass finance citizens to work out, train, exercise because it does me good.
mass finance citizens' fitness, mass finance building of more hydroelectric dams, Hydro-Quebec dams, mass finance the Hawk Initiative for the Sky Defense, and implement Operation Northern Scorpio. We invite NATO member countries, blah, 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 to come work out, train, and exercise military drills right here in Canada. 7 years ago when I crossed Canada, coast to coast, I'd marry un masque, I'd marry, I'd marry un masque, I'd marry, I'd marry un masque, I'd marry, I'd marry un masque, I'd marry. I'd marry un masque, I'd marry. That's Latin, 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 Latin for the motto of Canada as the United States is Annuit Coeptis, et pluribus unum. It's Latin, Latin, Latin from the ancient Romans. But today in the 21st century for North American Collective, for North Americans Unite Rock and Roll, there's the DRT is the only solution. You can argue all you want. So we're going to take all the public and the debt, public-private debt, all of it, my 10,000 included. We're going to add it all up, Canada coast to coast, convert it to US dollars, and we're going to create the UE, Universal Exchange Unit, the UE, U dot, Universal E dot Exchange Unit. Because that's what money is. Money is to buy, sell, money is to buy, sell, money is to buy, sell. Money is a function, a unit of measure of exchange. To trade, to buy, to sell. The Universal Exchange Unit will have the value at that point in time of the US dollar. But we're going to set interest rate level, and we got that money, we're going to do a lot of good. This has to be done. This has to be done. You can argue all you want. Be a Republican Democrat, and myself, I'm sometimes a Democratic Republican of North America, because I include North American Collective. When I say that, basically, it's because my initiatives and theories are fundamentally public-private partnership based. Fundamentally public-private partnership based. My initiative and my dream is fundamentally a call for a public-private partnership, Fundamentally a call for a public-private partnership. It's fundamentally a call for a public-private partnership. It's fundamentally a call for a public-private partnership, Fundamentally a call for a public-private partnership. Fundamentally a call for a public-private partnership. That's what my DRT is. That's what my dream, the dancing goddess in the Dragon Kingdom. When I say the dancing goddess in the Dragon Kingdom is a public-private partnership for the collective North American civilizational complex. For the complex of North American civilization, for North America. We're going to be able to plant so many trees here. Look, this one was so small. It grew so big, man. Just in 3 years. See all this? This is what we need to do, We're going to do a lot of good with that money. It's not just for me, the individual and the collective. The DRT, debt refusion theory, is the only solution. As much as you will have the will to argue and contest it, there's no other way. Today, where we are today, due to COVID mostly, because of COVID, the public servicing of the debt, the interest we pay on the debt, more than double. Double would have been in 2020, 2021, it was 20.3. 20.3 times 2, double, it's 40.6. It's now 46.5. Debt servicing, just the interest. So there's no other way. But my DRT, and I've been cursed with Asperger's, lost many friends in the past 7 years, and making new friends, making new friends. Friends with benefits only. 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 Pledge your allegiance, legions. Thou art family. 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 That's the rock and roll song. And sometimes we got to get drilling with the sun shining, or we got to get a little bit on that drill, and we got to get a little bit of that X, and we got to finance, Dragon Army, Dancing Goddess Army, defense only, like that. Hardball ball, where hardball ball was one of my favorites. Top five Super Bowls where my Niners lost, not by much, 3 points, 5 points. Oh, I gotta revise. That's one of my favorites. I should know, but I get them mixed up because one of my favorites is again 13.3. I gotta salute the joggers, and they're there doing on a jog, and
I always love when I see people working on fitness, and I don't mean to stare, but I got that ass for this. So. Yeah, good for you guys. You know, so that's what it is, and gotta get it XYZ, gotta get it XYZ. And I love it, and, you know, I play Rainbow, and I always love to see people working out, training, exercising, and we kind of be able to finance citizens to do some mad fitness, and get some sports, get some gridiron, pop, 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 get some football, get some more of that DRT, get some more of those gallops, man, and run, jog. That's what I love. I love it. And you know, with Asperger's, sometimes I stare, but it's a symptom I gotta work on, you know, because sometimes I look at people too long and things too long, and I fix objects. It's a symptom of Asperger's, staring. Don't stare, don't stare, don't stare, don't stare. It's something which I gotta work on, you know. As an Aspie, there's no medication, but the curse of Asperger's, I present the DRT. There are only solutions, the only solution, 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 the only solution was the DRT. Play a Rainbow and love me some lovers. For the lovers, for the butchers, for the love, for the youth. If I see people hugging, kissing, and making out and working out, I'm joyous, 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 joyous. And I love seeing that. Safely, security. We gotta encourage all the workout, train, exercise. We gotta get that fitness, sports, man. DRT to that French, cause we love that province, and we made the great linguistic compromise of the French language here. 10 million of us, Quebecers, Canadians, North Americans, was born in the USA. 3 times, once as a woman, twice served in the United States Armed Forces. 2 different wars, 156 years apart. We're gonna play that D. Coast to coast, ocean to ocean, we're gonna play that D. Coast to coast, ocean to ocean, we're gonna play that D. Defense, coast to coast, ocean to ocean, Pacific, Atlantic, Atlantic, Pacific, Pacific, Atlantic, Atlantic, Pacific, Pacific, Atlantic, Atlantic, Pacific. We're gonna play that D. Coast to coast, ocean to ocean, coast to coast, ocean to ocean. We're gonna play that defense. Coast to coast, ocean to ocean, coast to coast, ocean to ocean, coast to coast, ocean to ocean. We're gonna play that defense. Right here from the Collective, Adrian Hanna Dragon. Rainbow Dragon Priestess of that. Son and daughter, both 50-50. Son and daughter of Crowley, son and daughter of Crowley. Papa's Crowley, the greatest poet ever. Switch to that French, let's go. Bienvenue, je dois dire le remerciement, la gratitude. Et je suis fier pour le travail qui a été fait ici. De côté de la falaise de Saint-Jacques, et puis vis-à-vis l'autoroute. Avec le train. Avec l'autoroute puis le train. Et bien sûr, avec l'entraînement physique que je viens de voir des jeunes. Faire l'entraînement physique, ça me donne toujours plaisir. Quand je vois du monde qui s'entraîne pour faire l'entraînement physique. Puis la lune, est pleine. Elle sera pas pleine, bien sûr, jusqu'à demain soir. Avec demain, mardi soir et mercredi, puis la célébration de la pleine lune pour la déesse avec du rock&roll, du rock&roll. L'argent pour du vin, j'en ai pas, mais buvez à ma place. Je dois dire ma gratitude, puis la lune. Oh oui, ça c'est la lune. Elle devient pleine. Et donc, pour la lune, la célébration commence demain, mais déjà vraiment énorme. On dirait un visage qui me sourit. Puis ça me crédite des milliards. Des bisous, j'en ai avec du rock'n'roll, votre Aspie. Artiste, athlète, indépendant. Vous encourage à faire l'entraînement physique. Je dois saluer, penser aux camionneurs. Les camionneurs de l'Amérique du Nord, ceux qui sont dans les boulangers. Dans le travail public, qui changent les aqueducs. Les fermiers, les trains dans les trains. Les trains dans les trains, la lune. Et de côte à côte, d'océan en océan, les rails, les chemins de fer. Et bien sûr, votre artiste, athlète, philosophe indépendant qui vous dit aujourd'hui les aliments. Oh, l'alimentation, fait qu'on regarde ces belles rouges. Ici, il y a eu la plantation depuis 5 ans. Et là, après 5 ans, mais vous voyez tout ça?
Il y a eu de l'essor, ça a eu des bons résultats, mais ça fait aussi 2-3 ans aussi, 2023, 2022, mais ça date depuis 2019, ça a commencé l'effort de replantation, puis après ça en 2020, 2021, 2022, 2023, mais ça a eu du succès en 1 an, 2, 3, 4, 5, puis là, regardez ça, il y a eu bien de travail pour la nature qui a été fait, puis ici, ça a fait du renouveau de la nature, c'est exceptionnel comment que je vois. Il n'y avait pas grand-chose, tu sais, ça poussait, puis là, ça a fait du poussage, puis ça a poussé les plantes, puis ça, il était petit en 2023, 2022, puis 2021 était petit, puis il a grandi. Fait que je dois saluer ceux qui l'ont fait le travail pour la plantation, puis ça a fait du bien pour le renouveau de la nature, ça prend la nature de la civilisation, puis les plombiers, les électriciens, les boulangers, les chefs de cuisine, ceux qui sont sur le train, je dois continuer à méditer côte sur côte, à côte, de côte à côte. Et encore aujourd'hui, je commence avec la gratitude, comme toujours. Même si je vis un stress financier, maintenant je vis juste un stress financier, j'ai juste un stress financier. Je suis stressé financièrement, j'ai pas d'argent, je suis stressé financièrement, mais j'ai payé mon loyer pour le mois de septembre, j'ai du café, il me reste 3, peut-être 5 petits sachets de thé, un petit peu du miel, il m'en reste un peu, puis je viens de cuisiner cet après-midi de la canicule. J'ai fait du blé d'Inde, du maïs, avec un peu de bœuf, puis j'ai fait des pâtes avec la sauce, une petite improvisation, mais je pense que ça va être bon pour que quand je sois de retour chez nous, j'ai de quoi manger. Et j'ai 2$ pour m'acheter des biscuits, soit des gaufres, pas des biscuits, des gaufres, il est 7h02, fait que ça ferme en 9h, fait que je dois me diriger. Oh! Une peinture d'une araignée! Eh bien, j'aime les araignées. Oh, quel beau, c'est beau ça. Rouge, blanc, j'aime ça, rouge, blanc. Rouge et blanc, ça a fait du beau. Je pense que c'est des jeunes qui ont fait le rouge puis le blanc. Oh, bien fait. Beau travail. Ça prend l'encouragement. Et je vous encourage à faire l'entraînement physique. Puis s'il vous plaît, oh, méchants citoyens, soyez pas méchants pour la nature. Ça me dérange pas que vous buvez, mangez ici, mais jetez pas ça dans la nature. On a des lapins ici. Des lapins, des écureuils. Et d'autres flores et faunes sans dommage. Puis pas loin, par là, il y en a à votre disposition des vidanges. Hey, juste pas loin là-bas, pas loin, vous pouvez faire le recyclage. Puis je voyais de dire, c'est 44 mètres, là, c'est 40 plus, quasiment comme 44.9, 44.10, 44.9, 44.9, 44.9, 44.9 à peu près, 44.9, quasiment 45 mètres. Puis vous voyez, les vidanges sont là. Fait que vous aurez dû être patient, jetez pas ça dans la poubelle. Jetez ça dans la poubelle ou dans le recyclage, jetez pas ça dans... Laissez pas ça là-bas, s'il vous plaît. Puis, en tout cas, encore la gratitude aujourd'hui, mais même si je vis un stress financier, je suis ouvert pour les affaires. Puis, vous savez, j'ai l'Asperger's. Puis avec l'Asperger's, ça n'a pas été facile, mais il n'y a pas de médicament pour l'Asperger's. Je dois juste faire la gestion de mes symptômes. Puis, des fois, tu sais, faire la gestion de mes symptômes, ça fait que j'ai des intérêts obsessifs. Ces intérêts obsessifs, mais il n'y a pas de recyclage, là, c'est-tu? Je pense que c'est juste des poubelles, fait que je vais attendre pour faire le recyclage, mais fait que ça n'a pas d'importance vraiment, mais je dois mettre ça dans le recyclage, fait que en tout cas, avec l'Asperger, c'est une condition de neurodivergence. J'ai des intérêts obsessifs, il faut que je fasse attention dans la conversation de pas me rapprocher trop proche des gens où on a des symptômes, puis il n'y a pas de médicament pour l'Asperger, je dois juste faire la gestion de mes symptômes, puis je suis conscient, je prends conscience que je suis différent, puis j'ai cette neurodivergence que c'est pas une maladie mentale, l'Asperger, c'est une condition de neurodivergence psychique. Ça fait que j'ai des intérêts obsessifs et ça préoccupe 24/24. Moi, j'ai ma trinité d'intérêts obsessifs, puis c'est la géopolitique, puis je dois dire encore une fois, parce que je répète, parce que tellement que je fais des analyses au quotidien, puis des années, j'ai des centaines de documents décrits chez nous, puis sur des clés USB qui datent de 2017, là, puis je célèbre encore 7 ans depuis que j'ai sorti de ma dépression en 2017, là. En 2017, en août et en septembre, j'ai traversé le Canada de côte à côte. Ça a fait que j'ai sorti de la dépression, là, en 2017, là. 2017.
En août, j'étais allé à Colombie-Britannique. J'étais de retour en septembre 2017 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Fait que c'était l'été 2017. Hein? Avant ça, j'étais en dépression, j'étais suicidaire, mais cet événement dans ma vie, ça m'a fait sortir de la dépression. Parce que j'ai eu un réveil. Quand je suis arrivé à Banff, j'ai dit « Wow! Quel gros pays de côte à côte, d'océan à océan! » Comment que la devise du Canada est en latin, c'est « Admare un masque, admare un masque. Admare un masque, admare un masque, admare un masque, admare un masque, admare un masque. Admare un masque, 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 admare un masque. » J'ai dit tellement de choses, j'ai fait de famille avec vous, Québécois et Québécoises du Canada, puis j'ai sorti de ma dépression, puis c'est là que, bien sûr, je suis ici. Joyeux, mais en stress financier, puis je vous encourage à faire l'entraînement physique, puis je vous mets sur la table la théorie de la refusion de la dette, puis mes théories, mes protocoles, mes initiatives, qui sont fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé pour ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain, soit l'Amérique du Nord pour le Québec, pour le Canada, pour l'Amérique du Nord, pour le Québec, pour le Canada, pour l'Amérique du Nord, pour en faire ici, bien sûr, un collectif pour la défense, le renouveau, par des initiatives qui sont fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé. Parce que fondamentalement, c'est ça que je fais appel, à un partenariat public-privé. Et maintenant, j'imagine que je marche le 16 septembre. J'admire les bons résultats de ceux qui ont fait, merci ceux qui les ont plantés, parce que ça a pris du cerveau puis des muscles, ça a pris du travail. Regardez tout ça, là. Là, 5 ans, il n'y avait rien ici. Là, 3 ans, ça a commencé à se faire planter. Là, 2 ans, ça a commencé à pousser un peu. L'année passée, c'était un peu, mais là, ils sont rendus, regardez. Puis j'ai la preuve parce que j'ai des vidéos, là. Ça a tout poussé, là. Wow, regardez ça! J'ai des vidéos de l'année passée, il y a 2 ans, il y a 3 ans, quand je passe ici. Il n'était pas si gros que ça. Ils ont grandi. Qu'est-ce que vous avez planté? Il y en a encore qui ont les rubans, là. Fait que je dois saluer parce que ça prend pour la nature. Puis mon initiative s'appelle pour l'armée de la déesse qui danse, qui est fondamentalement une ligue de danse intégrée pour faire du travail pour la nature, puis pour le plaisir, parce que c'est mon sport préféré, la danse, même si j'aime le football américain, le hockey, puis le basketball, la boxe, puis le sport. C'est un autre de mes intérêts obsessifs. Puis parallèlement avec la géopolitique, c'est 24/24 chez nous. La géopolitique, le sport et le rock&roll, ma trinité d'intérêts obsessifs. La géopolitique, le sport, l'entraînement physique, puis le rock&roll. Puis quand je rock&roll, j'arrête pas. Je fais du bon rock&roll. Je suis artiste, athlète, philosophe, analyste et théoricien en géopolitique indépendant. Et je fais bien du travail indépendant que j'en ai fait. Puis bien sûr, avec l'Asperger, ça n'a pas été facile. J'ai toujours eu de la difficulté pour maintenir un emploi à long terme. J'ai toujours eu de l'emploi, mais à durée courte. C'était quand même de durée qui n'a pas été longtemps, là, mais ça fait que j'ai eu du bon emploi que j'ai bien aimé aussi. C'est de l'emploi que j'ai vraiment aimé. Là. Durant la COVID, j'ai aimé travailler avec les aînés, puis je pense que j'ai fait quand même une différence dans certaines choses, puis je pense que quand même ça l'a fait de certaines choses que j'ai fait de moi-même, fait que c'est toujours quelque chose que je dois y faire, des analyses, puis des analyses bien sûr, en faisant des analyses en géopolitique. Je retourne à la géopolitique parce que c'est mon intérêt obsessif, je dois le dire, puis je répète que, puis pour ça j'ai la preuve, là, en 2019, en octobre, j'ai fait une analyse que je fais annuellement, je fais des analyses en octobre, en novembre, ça commence dès septembre. Analyse jusqu'en septembre, puis j'ai fait bien sûr en septembre, puis bien sûr j'ai fait ces analyses de la septembre. Puis j'ai la preuve pour ça, là. Puis j'ai fait une analyse que j'avais faite, puis j'ai la preuve, là. J'ai prévu la situation actuelle, tu sais. J'ai prévu la situation actuelle, là, qui se déroule en ce moment. J'ai prévu la situation qui se déroule en ce moment. Je l'ai prévu en 2017. En 2017, je l'ai prévu. En 2017, je l'ai prévu. Cette situation, je l'ai prévue. Qui se déroule en ce moment, d'une manière générale, généralement parlant. Je l'ai prévu.
En 2017, d'une manière, généralement parlant, j'ai pas prévu tous les détails, là. Chaque détail en spécifique, mais j'ai prévu, bien sûr, cette analyse que je l'avais prévue, bien sûr, en 2019. Là. En 2019, j'ai prévu cette analyse, puis c'est que ça que j'ai fait. Wow, quelle lune! De la déesse, la belle pleine lune. Et ça fait du bon, du bon, du bon. Et bien sûr, wow! On va lancer des fusées, puis on va discuter de la TRD, mais il faut que je dise encore une fois, je répète bien sûr que j'ai prévu la situation actuelle, j'ai prévu la situation actuelle, bien sûr, qui se déroule là en ce moment, d'une manière générale, généralement parlant, là. Pas de chaque détail, mais parce que c'est ça mon intérêt obsessif, puis c'est ça que je fais, bien sûr. C'est ça que je fais moi-même, c'est ça que je fais moi-même. C'est ça que je fais moi-même, bien sûr, je fais de l'intérêt. C'est mon intérêt obsessif, puis l'analyse en géopolitique, c'est ça, bien sûr, que je fais, bien sûr, moi-même, bien sûr. C'est ça, l'analyse en géopolitique. J'ai prévu la situation actuelle qui se déroule maintenant, d'une manière généralement parlant, parce que j'ai fait une synthèse, puis pour vous donner un petit résumé, là, je me suis basé sur le fait qu'il y a tellement de conflits qui n'ont pas été résolus du 20e siècle, là, qui vont s'en venir vers aujourd'hui, vers le monde d'aujourd'hui. Fait que du 20e siècle, ça va venir faire le débordement dans le 21e siècle. Puis avec la Russie puis l'Ukraine, c'est ça qui commence. C'est ça qui se passe. Avec le Taïwan puis la Chine, c'est possible qu'il y ait leur conflit qui n'a pas été résolu du 20e siècle. C'est possible qu'il y ait un conflit là, entre la Chine, là, que la République populaire, puis le Taïwan, puis le Taïwan, puis le Taïwan. C'est possible, là, bien sûr. Puis l'Israël, puis la Hamas, puis le Moyen-Orient, c'est quand même un conflit qui date du 20e siècle. Là. Fait que, de cette manière, généralement parlant, plus en détail, parce que je fais au quotidien, c'est à tous les jours l'analyse de la géopolitique, du matin au soir, dans ma tête, des fois. C'est l'analyse, la révision des événements de la géopolitique, c'est constamment. Parce que c'est ça l'Asperger's, on a des intérêts obsessifs, et moi-même c'est la géopolitique, et je suis un analyste et théoricien en géopolitique indépendant. Qui a prévu la situation actuelle en 2019, en octobre? J'ai la preuve, j'ai créé un système d'entraînement pour y aller parallèlement avec cet événement. Parce que j'avais prévu qu'il y aura possible une troisième guerre mondiale. J'avais prévu une guerre mondiale, peut-être même nucléaire. L'option nucléaire, je l'ai mis en question. 3 points de question d'interrogation, là, parce que j'ai dit c'est possible. J'ai mis comme 50-50. J'ai pas gagé, c'était pas vraiment nucléaire, mais il y avait quand même dans mon scénario une possibilité. Là, parce qu'on a, durant la guerre froide, ça a duré quoi? 44 ans et 9 mois. Entre 1947, mars, puis 1991, il y a eu tellement de missiles, de bombes nucléaires qui ont été construits, puis des missiles qui ont été faits, bien sûr, qui ont été faits entre la Russie. Qu'est-ce que ça... Mais avant, c'était l'Union soviétique. Durant la guerre froide, l'Union soviétique, ça a duré 70 ans, là. Quand même. C'était un événement géopolitique. La dissolution de l'Empire, l'Union soviétique, en 1991, par décret officiel de Gorbatchev, le 25, 26, en Noël 91, 24 décembre, 25 décembre, 26 décembre. Fait que on a tellement construit, bâti des missiles intercontinentaux, puis en théorie, ils peuvent se rendre de Moscou ici, parce qu'ils peuvent traverser comme 10 000. En théorie, ils peuvent traverser 10 500. Je suis comme ça. Fait que de Moscou à ici, c'est 8 500. C'est 8 000. C'est 8 000. C'est 8 000. Il est là. Il m'a fait un beau bonjour. Il m'a fait des grimaces un peu, il a commencé à rire, mais je donne la permission aux jeunes et à tout le monde de rire de moi. J'aimerais mieux que les gens risent puis s'amusent, puis font des grimaces, puis que je leur amène la joie puis du rire que d'autres choses, mais il faut jouer la défense aussi. Et là, je vais l'expliquer quand même, je vais expliquer
théorie de la refusion de la dette. Puis je vais dire encore une fois que j'ai prévu la situation actuelle qui se déroule en ce moment d'une manière généralement parlant. C'est pas à chaque détail, là. Pas chaque détail par chaque détail, mais d'une manière générale, j'ai prévu la situation actuelle. Ça va faire en octobre, dans un mois, le 17 octobre, 17, 18 ou 19. Mi-octobre 2019. C'est possible que ça soit le 16 ou le 17 ou le 19 quand j'ai commencé mon premier système d'entraînement physique, parce que parallèlement avec cette analyse en géopolitique, j'ai créé mon propre système d'entraînement physique pour y aller avec ça. Cette thèse, cette théorie, ce possible événement d'une troisième guerre mondiale qu'on voit peut-être maintenant dans le monde, c'est possible que ça se déroule dans le monde aujourd'hui. C'est possible que la conflagration saute d'une conflagration régionale à un conflit mondial officiellement, une troisième guerre mondiale. C'est possible, plus que ça a été depuis la guerre froide, là. Depuis la guerre froide. C'est quand même sérieux, puis j'ai fait une analyse quand même sévère, sérieuse, puis avec toutes les imperfections, l'Asperger's, tout ça, ça a été de l'Asperger's, à cause de l'Asperger's que j'ai cet intérêt obsessif. La trinité, c'est la géopolitique, l'entraînement physique, le sport, la danse est mon sport préféré. Puis avec le rock&roll, je fais du rock&roll pour les fermiers, les boulangers, les travailleurs au Québec. Ceux qui chargent les aqueducs, faites de l'amour à soir. Quelle montagne qui bouge, la belle province qu'on lance des satellites, puis du renouveau de l'infrastructure. Structure, ça se dure, les soudeurs. Les soudeurs, soude, coude, ça prend de la soudure. Puis de l'acier, pas de tête dure. Un pilier pour le lit, la renaissance, danse. En tout cas, fait que ça prend ces choses-là. Ça prend une défense, parce que mes initiatives, n'importe que je sois peut-être un des meilleurs, mais je suis le meilleur parmi les meilleurs des analystes en géopolitique, ça reste fondamentalement que je suis québécois, canadien, nord-américain. J'y crois à la réincarnation. Des fois, j'étais né homme, femme. Oubliez ça. Le point qu'en géopolitique, quand je discute de la géopolitique, il faut que vous oubliez ces autres choses personnelles que j'ai mis en ligne, que j'ai des cicatrices, que j'ai survécu la COVID, que j'ai été en dépression. J'ai survécu. En 2017, l'événement qui a totalement changé ma vie, c'est quand j'ai traversé le Canada de côte à côte. J'ai vu tellement de choses à faire, à voir. Puis la gratitude, c'est super important. La civilisation, c'est un privilège. Comme mes citoyens qui sont en bicycle, leur sécurité, leur liberté, qu'ils soient libres, bien sûr, en amour, puis je préfère voir le monde se tenir par la main, se donner des bisous, des câlins, puis faire de l'amour pour moi-même que d'autres choses. Puis l'agression, faites de la sublimation, faites de l'entraînement physique. Super important de faire de l'entraînement physique. Super important de faire de l'entraînement physique. La sexualité aussi, moi je joue ça en arc-en-ciel, là. En arc-en-ciel, mais je vous fais appel, bien sûr, pour soutenir. Wow, c'est la lune, ça. Ouais, la lune, ça devient de plus en plus. En tout cas, fait que la théorie de la refusion de la dette, il faut que je la discute maintenant parce que c'est super important qu'on ait cette discussion de la théorie de la refusion ensemble parce que c'est la théorie qui va nous sauver, les Nord-Américains, les Canadiens. Et avant, il ne faut pas que j'oublie de la discuter, fait que je la discute maintenant, tout de suite. Je ne vais pas retarder parce que ça vient encore de l'Asperger's, la malédiction de l'Asperger's, je vous mets sur la table la bénédiction de la TRD, qui est la théorie de la refusion de la dette. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est T pour théorie, R pour refusion, D de la dette. Et bon, maintenant, je vais vous dire pourquoi que je dis que c'est la seule et unique solution pour où qu'on est rendu aujourd'hui, en ce moment, là, vis-à-vis du fait qu'aujourd'hui, on paye 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique. Je répète, aujourd'hui, Québécois, Québécoises, Canadiens, Canadiennes, on paye 46,5 milliards d'intérêts. 46,5 milliards d'intérêts. 46,5 milliards d'intérêts. 46,5 milliards d'intérêts. Juste
payer l'intérêt sur la dette publique. On paye 46,5 milliards. 1 milliard, c'est à 9 millions, là. Correction, c'est à 9 zéros, là. 1 milliard, c'est à la 909. 99. 909. C'est à 6 zéros. 1 million, c'est à 6 zéros. 1 milliard, c'est à la 9 zéros. Fait que 1 milliard, c'est à 9 zéros. Fait que 1 milliard, c'est 46 000 millions, 46 milliards, juste service de la dette. Payer l'intérêt sur la dette publique, c'est rendu 46,5 milliards. 46,5 milliards. C'est 46,5 milliards d'intérêt sur la dette publique. Imaginez-vous, c'est tellement un chiffre énorme qu'il n'a pas d'autre solution. Vous pouvez vous ostiner pendant 5 ans, 3 ans et demi, 1 an, que vous mettez de la gauche, de la droite, tout ça. La TRD, la théorie de la refusion de la dette, mes chers, c'est la seule et unique solution. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. Et bien sûr, je vous l'explique maintenant en regardant la belle lune. La TRD, c'est la seule et unique solution. Fait que je vais vous l'expliquer maintenant, théorie de la refusion de la dette. En regardant, demain, c'est la pleine lune. Demain, à 10h44, c'est la pleine lune. Fait que ça dure 3 jours. Aujourd'hui, on est lundi. Fait que la TRD, la théorie de la refusion de la dette. Théorie de la refusion de la dette. On paye 46,5. 46,5 milliards d'intérêts. Fait que là, c'est rendu qu'on paye tellement d'intérêts sur la dette publique qu'il n'a pas d'autre solution. Puis ça, vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez, encore une fois, mais il n'a pas d'autre solution. Et là, je me dirige parce que j'ai 2 $. Puis ça ferme à 9 h. Fait que j'ai 2 $ pour aller m'acheter des gaufres à 1 $. Fait que je peux aller de la gauche, de la droite, ça ne dérange pas. Là. Je peux aller par le sud, par le nord, mais je vais aller par le bord. Là, je vais aller par le bord, par ici, comme ça. Je vais aller par là. Parce que ça fait longtemps que je parle à ce maxi là-bas. Fait que je vais aller prendre une marche, puis après ça, je vais être de retour. Fait que en faisant une marche vers la lune, comme ça, je vais marcher vers la lune. Puis après ça, je vais marcher vers le soleil parce que on voit c'est le coucher du soleil. Fait que je me dirige vers le sud. Fait que la TRD, c'est important que je vous l'explique maintenant le plus simple possible parce que l'Asperger's, encore une fois, étant Asperger's, ce n'est pas une condition de maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence psychique. Ça fait que j'ai des intérêts obsessifs, puis j'ai des symptômes que je dois y travailler dessus, là, mais il n'y a pas de médicament pour l'Asperger. Je dois juste faire attention aux symptômes que je possède. Puis ces symptômes, bien sûr, c'est la géopolitique des intérêts obsessifs. On s'approche trop proche des gens dans la conversation. On a certaines tendances des mouvements, on a des intérêts obsessifs. On a aussi un symptôme qui s'appelle les choléria, ce qui est, c'est la répétition, on répète. On va faire la répétition des phrases, des mots exactement, qu'est-ce que quelqu'un d'autre va dire. Fait que quelqu'un d'autre va dire une phrase et nous-mêmes, on va faire la répétition de cette phrase. Ben, d'une manière exactement pareille, on va dire mot par mot, chaque mot, là, mais c'est pas par être méchant ou parce qu'on se moque, c'est un symptôme de l'Asperger's. Et donc, maintenant, je vous discute la TRD encore une fois. C'est super important que je la discute. Ouais. Super important que je la discute. Super important de la discuter, bien sûr. La TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est super important que je la discute. Fait que c'est quoi la TRD? Et encore une fois, c'est la seule et unique solution. Là. Je viens d'avoir un petit flash de méditation sur tout le travail qui a été fait de l'infrastructure du 20e siècle. Là. Tellement ça a pris des muscles, tellement ça a pris du ciment, tellement ça a pris du béton, des muscles et du cerveau. Puis on a du renouveau à faire, mais avec la TRD, on va pouvoir faire ça. Fait que je vous l'explique. Pourquoi je dis que c'est la seule et unique solution? La seule et unique solution, c'est la TRD, que je dois dire, vue ou faite
Aujourd'hui, en 2024, on paye 46,5 milliards d'intérêts. 46,5 milliards d'intérêts. Des milliards, juste payer l'intérêt de la dette publique, là. On paye 46,5 milliards. En 2020-2021, on payait 20,3 milliards. 20,3 milliards, 20,3 milliards. 20,3 milliards, 20,3 milliards. 20,3 milliards. On paye 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique. Bien, c'est sûr qu'à cause de la COVID, il y a eu certains protocoles, initiatives pour le sauvetage d'une population en détresse, financièrement parlant, à cause de la crise de santé. Puis j'ai survécu la COVID. La COVID, là, c'était comme la mort, la pestilence, la maladie. 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 C'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. Je sais que ça sonne comme une chanson de heavy metal des années 80 ou maintenant d'aujourd'hui, là, mais c'est vraiment comme ça que je me suis ressenti. Je me suis fait vacciner 3 fois, puis l'hygiène en public, c'est quelque chose, bien sûr, que je fais attention, puis j'encourage les gens à faire l'entraînement physique, puis à l'hygiène en public, c'est super important, bien sûr, pour la faire, puis j'attends pour traverser la rue un peu, puis je discute de la TRD, mais encore une fois, je vous encourage à faire l'entraînement physique. Québécois et Québécois, super important à faire l'entraînement physique pour en faire. Bien sûr, je vais faire un petit peu de test ici, regarder un peu la flore, la faune. On dirait que c'est du blé, mais je ne sais pas si c'est comestible. Je me demande, dans une situation, scénario vraiment sévère de bombes nucléaires et de thermonucléaires, s'il y a de la nutrition dans ces choses. Y a-t-il de la nutrition? Ça, c'est une bonne question, je pense. Mais j'imagine, je peux-tu me nourrir avec ça? Si je mets ça dans l'eau bouillante, si je mets ça dans une soupe, ou ces choses comme ça, des plantes, tout ça que je vois ici, la verdure, là, on pourrait-tu se nourrir? Je me demande, c'est une question ouverte, là, mais juste comme ça, parce que je viens avoir un flash, c'est comme une troisième guerre mondiale, mais un scénario sévère, là, des bombes nucléaires qui se pitchent, là, en Russie, puis en Europe, là, une guerre nucléaire, un scénario d'une guerre nucléaire. C'est sûr, ça, c'est le worst case scénario, c'est le scénario, le pire scénario, bien sûr, dans ce cas comme ça, là, c'est le pire scénario, tu sais, qu'on peut avoir, une guerre nucléaire. En tout cas, ben, c'est des questions, je sais que le poisson, il y en a dans la rivière, toutes ces choses-là, mais c'est quand même des cas extrêmes. Mais maintenant aussi, un cas extrême, donc, pour lequel j'ai la solution, c'est la TRD, là. La théorie de la refusion de la dette, là. Parce que là, on paye 46,5 milliards d'intérêts. 46,5 milliards. 1 milliard, ça a 9 zéros. Québécois et Québécoises, vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez, mais on est rendu de payer sur la dette publique 46,5 milliards, là. Vous imaginez-vous, ça a plus que doublé en 2020-2021. C'était 20,3. 20,3 fois 2, c'est 40,6. C'est 46 en 3 ans, ça a plus que doublé, là. C'est sûr, à cause de la COVID, mais ça, c'est les chiffres officiels. J'invente pas ces chiffres-là. C'est pas des chiffres que j'invente, c'est des chiffres qui existent, là. Vous pouvez faire la vérification auprès de la banque centrale du Canada, là. Fait que c'est quoi la TRD? La TRD, c'est T pour théorie, R pour refusion, D de la dette. Ma TRD, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. Les Européens, ils ont fait de la création d'une nouvelle monnaie. Les Italiens ont laissé faire le lira, les Français ont laissé faire le franc, les Allemands, ils ont laissé faire le Deutschmark. Et aussi, leur ancienne banque centrale, les Allemands, là, ils n'ont plus de banque centrale. Les Français, ils n'ont plus de banque centrale de la France. Les Italiens non plus. Plusieurs pays des années 80, là, ils ont, si j'utilise le mot détruit, mais dans le fond, ça a été comme une destruction de leur banque centrale de leur pays. Puis on fait de la création d'une banque centrale commune. La banque centrale de l'Europe, ça représente plusieurs pays. L'Allemagne, la France, l'Italie, la Roumanie, la Pologne. Et on fait de l'adoption d'une monnaie commune. C'est l'euro. Ils n'ont plus d'ancienne monnaie. Les Allemands, ils n'ont plus de Deutschmark. Les Italiens n'ont plus le lira. Les Français n'ont plus le franc. Et ainsi de suite. Plusieurs pays se sont mis ensemble. Et fait que donc, ils ont mis
Ils ont fait de la création d'une banque centrale commune, d'une banque centrale commune. C'est ça qu'ils ont fait, c'est ça qu'ils ont fait. Fait que MaTRD, ça inclut, qu'est-ce que ça s'appelle la théorie d'intégration monétaire. C'est quoi la théorie d'intégration monétaire? C'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. Cette théorie d'intégration monétaire, c'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. Fait que ma théorie, ça inclut la TRD, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. Fait que je vous l'explique maintenant, puis je vous dis, c'est la seule solution, puis ça vient que j'ai été maudit par l'Asperger's, et bien sûr, ma malédiction de l'Asperger's, ça fait que j'ai ces intérêts obsessifs. Puis à cause de ces intérêts obsessifs, la géopolitique, ça fait partie de ma trinité, la trinité de votre dragon arc-en-ciel, la trinité, la Sainte Trinité, mais c'est la géopolitique pour moi-même, l'entraînement physique, la danse, avec le rock&roll, c'est ma trinité d'intérêt obsessif. Puis dans la géopolitique, il faut connaître, savoir, quand on étudie la géopolitique, puis en étant analyste et théoricien en géopolitique, les finances publiques, ils en font partie, Ça fait partie, les finances publiques. Fait que là, on paye 46,5 milliards. La TRD est la seule et unique solution. Maintenant, où qu'on s'en va en 2025, en septembre, on est le 16 septembre 2024. Aujourd'hui pour demain, puis ensuite, il n'y a pas d'autre théorie qui peut nous être utile, nous sauver d'où qu'on est rendu aujourd'hui, à cause des finances publiques, où qu'on est rendu aujourd'hui, on paye 46,5 milliards d'intérêts, 46,5 milliards d'intérêts qu'on paye, là. C'est 46,5 milliards d'intérêts qu'on paye. 20,3 fois 2, c'est 40,6. 40,6, là. Imaginez-vous, là. Fait que la TRD, je vous l'explique, la théorie de la refusion de la dette. On va prendre toute la dette, publique-privée, ma dette, votre dette, ma tienne, la mienne, mon 10 500 en tant que citoyen privé avec Asperger's, votre dragon arc-en-ciel, là. Adrien Dragan, la prêtresse Anne, moitié-moitié, 50-50 hommes-femmes dans des réincarnations vécues entre 1535 et 1904. Servante des coureurs de bois. Servie dans la GRC au tout début. Un moment donné, j'étais fermier, légionnaire de l'Empire romain. Bon, aujourd'hui, le 2024, artiste, athlète, philosophe, la TRD, je vous l'explique le plus simple possible. Théorie de la refusion de la dette. On va prendre toute la dette, incluant mon 10 500 que j'ai moi-même de dette, environ 10 000, de côte à côte, toute la dette publique-privée, mon 10 500 incluant, en tant que citoyen dragon, artiste, athlète, philosophe et analyste et théoricien en géopolitique indépendant, toute la dette publique-privée, on va la prendre ensemble, de côte à côte. Tout cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque. Ça va fonder une nouvelle banque. Tout cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque. Eh, madame, ça va fonder une nouvelle banque. Fait que tout cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque. Tout l'argent, la dette publique-privée, là, ça va fonder une nouvelle banque. Ça va être en milliards. Milliards. Parce qu'on est rendu à payer 46,5 milliards là, de dette là, sur la dette publique. Il n'y a pas d'autre solution, mes chers. Fait qu'on va devoir prendre toute la dette publique-privée, mon 10 500, ma dette, votre dette, toute la dette publique-privée, incluant mon 10 500, mon 10 500, toute la dette publique-privée, mon 10 500, de côte à côte, toute la dette publique-privée, là,
Yeah. Toute la dette publique-privée. Toute la dette publique-privée, incluant mon 10 500, de côte à côte, tout cet argent-là, on va ramasser ensemble, la dette publique-privée du Canada, incluant mon 10 500. Vu que la devise des États-Unis, le dollar des États-Unis, est encore la monnaie de change puis de choix pour le commerce global, les finances du monde, le tourisme, l'import, l'export et bien sûr le monde des affaires étrangères, au moins ces 5 choses-là, mais c'est encore la devise numéro 1. Ça a eu c'est de moins en moins, là. Et surtout durant la COVID, c'est de plus en plus le yuan et l'euro et d'autres, là, mais qui veulent fonder peut-être une autre monnaie ensemble avec la Russie, ben, ils planifient peut-être ça. Je sais pas, je vais pas spéculer, mais c'est possible. Puis il y a des théories, mais ce qui est important, c'est pour l'Amérique du Nord, pour le collectif nord-américain, c'est m'attarder. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, mon 10 500, ton 10 000, 5 000, on va ramasser ensemble, on va faire la conversion de toute la dette publique-privée du Canada dans la devise des États-Unis, dans le dollar des États-Unis. Tout cet argent-là, la dette publique-privée, on va le mettre ensemble avec la dette publique-privée des États-Unis. Mais fondamentalement, premièrement, du Québec et du Canada, je parle. Premièrement pour le Québec, le Canada, là. Premièrement pour le Québec et le Canada, premièrement. Tout cet argent-là, avec les États-Unis, ça a fondé l'argent initial d'une nouvelle banque. 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 Ça va être en milliards. Tout cet argent-là, ça a fondé une nouvelle banque. Comme qu'ils ont fait en Europe, une banque centrale en Amérique du Nord. Ça peut s'expandre parce que je parle du point de vue de l'Amérique du Nord, ou qu'est-ce que j'appelle en tant que philosophe, le collectif de civilisation nord-américain de l'Amérique du Nord. Fait que tout cet argent-là, ça a fondé une nouvelle banque. Mexique. Le Mexique aussi. Le Mexique aussi, ça fait partie, bien sûr. Le Mexique aussi, ça fait partie, bien sûr. Le Mexique. Ça fait partie, bien sûr. Le Mexique aussi, il faut partie. Donc, bien sûr, pour ça fait partie, bien sûr, du Mexique, qui fait, bien sûr, ça fait partie de l'Amérique du Nord, du collectif de civilisation nord-américain. Et donc, pour en faire partie, et pour dire, bien sûr, aujourd'hui, que ça fasse, tout cet argent-là, ça a fondé une nouvelle banque. Ben, c'est sûr que l'Amérique du Nord, ça comprend les îles. L'Haïti, le Cuba, tous les pays, le Cuba, la Jamaïque. Mais je parle premièrement pour le Canada, premièrement, après ça, les États-Unis, puis l'Amérique du Nord. Ben, ça peut être transatlantique aussi. L'euro, ils font partie, bien sûr. L'euro, bien sûr, ils font partie. Les Européens, bien sûr. L'euro. Les pays qui sont membres de l'OTAN, de l'Alliance transatlantique. L'OTAN, de l'Alliance transatlantique. De l'OTAN, bien sûr, de l'OTAN. De l'Alliance transatlantique, de l'OTAN, bien sûr. L'OTAN, ça peut être à travers l'océan, là, mais principalement pour l'Amérique du Nord, Donc, tout cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque, ça va fonder une nouvelle banque.
Puis ça va être l'argent initial de cette nouvelle banque. En principe, ça ne dérange pas si on appelle cette banque-là la Banque de l'Amérique du Nord, Integrée centrale de l'Amérique du Nord. Quel nom qu'il donne, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que toute la dette publique-privée du Canada, premièrement, convertie, il faut qu'on fasse la conversion dans la devise des États-Unis, ça va fonder une nouvelle banque. Bon? Et on va faire la création d'une nouvelle monnaie basée sur la valeur du dollar des États-Unis. Et l'argent initial en circulation, l'argent initial en circulation, l'argent initial en circulation, l'argent initial en circulation, ça va être toute la dette publique-privée, ça va fonder l'argent en circulation initiale de ces nouvelles banques, puis on va appeler l'unité d'échange l'UI. En anglais, c'est pareil, UI. En anglais, ça va être pareil. U point unité, E point échange, U universel. U point unité, E point échange, U point universel. U point unité, E point échange universel. L'unité d'échange universelle. U point unité, E point échange universel. L'unité d'échange universelle. L'unité d'échange universelle. UI. En anglais, c'est pareil. On va faire la création de l'unité d'échange universelle. UI, 1 UI, 2 UI, 3 UI. Basé sur la valeur du dollar des États-Unis. On va mettre un taux d'intérêt de 10%. Maximum, ça peut être 9,3, 6,1, 3,33, 1,56, 7,70, 4,18, 7,18, ça peut être en bas. Pas plus, en bas, pas plus, ça peut être en bas, pas plus. En bas, pas plus, bien sûr. Ça peut être en bas de 10, pas plus que 10. Et tout cet argent-là, ça a fait la fondation de cette nouvelle banque, Comment qu'on puisse l'appeler, bien sûr? On lui donne le nom de l'UI à cette nouvelle monnaie. U point, unité, E point, échange universel. Ça, je fais appel. C'est fondamentalement un partenariat public-privé, là. Parce que ça va prendre le privé puis le public, les finances internationales, les banques centrales, soit publiques, et ainsi que privées. Ça va prendre pour cette danse, mais il faut qu'on le fasse. Il n'y a pas d'autre solution. Avec cet argent-là, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure de l'Amérique du Nord, financer les gens à faire l'entraînement physique, financer les centrales de l'Hydro-Québec, plus de centrales de l'Hydro-Québec, financer les gens à l'entraînement physique, financer l'infrastructure, faire le financement de l'infrastructure. Vous avez vu les aqueducs à Montréal? T'sais, on a du travail à faire pour le renouveau de l'infrastructure. On va pouvoir faire beaucoup de travail avec cet argent-là. C'est pas juste pour moi-même, cet argent-là. Ça va servir au bien commun. On va pouvoir faire convertir les deux institutions de finances, puis de défense. On va jouer à la défense, côte à côte, l'Amérique du Nord. On va fonder l'armée de la déesse qui danse, soit l'armée intégrée de l'Amérique du Nord, de la danse, la Ligue de la danse, pour planter, bien sûr, pour l'environnement. Du travail environnemental, du travail philosophique, du travail artistique. On va pouvoir faire bien des choses avec cet argent-là, financer l'armée du dragon. Pour la défense, la sécurité puis le service. Il faut qu'on soit bien compris, c'est pour la défense. Côte à côte. Pour la défense seulement. Pour l'activité physique, encourager les gens. Bien sûr, encourager les gens à l'hygiène publique, bien sûr. L'encouragement à l'entraînement physique, l'encouragement à l'hygiène publique, l'encouragement, bien sûr, au nettoyage, l'encouragement et le financement des gens au tourisme. Moi, quand j'ai traversé le Canada, en 2017, ça m'a fait sortir de ma dépression et être suicidaire. Tellement de choses à voir, à faire juste au Québec. Il y a deux Saint-Adrien. Et bien sûr, de côte à côte, il faut qu'on le fasse. C'est important, prendre une mesure, mais il va falloir faire l'implémentation, machin. Il n'y a pas d'autre solution, là, je vous dis. Aujourd'hui, on est lundi, il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez, puis là, je vais faire un petit tour vers la lumière, parce que je viens ici, bien sûr, pour m'acheter mes gaufres. Je vais faire du Rock&Roll, la gratitude, mais la TRD, on va prendre toute la dette publique-privée. C'est la solution. J'ai été maudit par l'Asperger's.
Mais vous voyez, à cause de cette malédiction, ça a fait une bénédiction, puis cette bénédiction, c'est la TRD, la théorie de la refusion de la dette. Mes chers, il n'y a pas d'autre solution là en ce moment. On va devoir prendre toute la dette publique-privée et faire cette refusion, bien sûr. Et c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez vous ostiner de la gauche à la droite en regardant la lune. Ça, c'est la lune là-bas en passant. C'est la lune qu'elle est belle. Là. Puis, je fais une chanson pour la belle province, pour la Renaissance, la TRD, théorie de la refusion de la dette. C'est la seule et unique solution. On va prendre toute la dette publique-privée, toute la dette, mon 10 500. On va bien sûr prendre toute cette dette-là et on va faire une refusion. On va convertir toute la dette publique-privée des citoyens puis de la dette publique-privée de l'Amérique du Nord. Tout cet argent-là, ça a fondé une nouvelle banque. Ça a fondé une nouvelle banque et ça va être l'argent en circulation de cette nouvelle banque et on va faire la création de l'unité d'échange universelle. UI, U point, unité, E point échange universel. La création de l'UI. L'unité d'échange universel, c'est la seule et unique solution pour la création de l'UI. Puis là, je m'en vais m'acheter mes gaufres. Puis that's all rock and roll. I'm going to get my wafers, $2 wafers. And la TRD, théorie de la refusion de la dette, la création de l'UI, U point, unité, E point, échange universel, côte à côte, défense intégrée citoyenne, parallèlement, la théorie d'intégration citoyenne, la théorie de la refusion démocratique, de côte à côte, océan. Super important, mes chers, de faire l'implémentation de la TRD, puis je pourrais continuer à filmer, là, mais ça va être pour que j'aille passer des gaufres, mais et bien sûr que je fasse ça moi-même, hein, si je m'en vais voir s'il y a des gaufres. Hein. On va aller voir, let's go, see if there's some wafers there, so gonna get it with that. And $2 wafers. Well, it's $1 actually. Oh, il n'y en a plus. Ah, they're all out. They're all out. Anything else on special? I really wanted those, but sometimes they have them there. Des fois, ils ont ici, mais je vais aller voir. Excuse-moi. Les gaufres à $1, ils ont ici en arrière. Les quoi? Les gaufres, les wafers. Je suis pas mal sûr que non, mais je peux regarder sur le temps. C'est à une pièce, là, puis c'est 175 grammes. Ça vaut la peine. Là. Ça, je suis venu. Là. J'aimerais tellement ça que tu me fasses une appréciation. Là. Ben, je vais regarder en haut. C'est juste pas de Ok, vanille. c'est les 100 noms. Ouais, c'est une pièce. T'as jamais essayé ça? Non. Une pièce, là, ça vaut Ah tellement ouais? la peine. C'est ça qui est vendu, sont vendus. Ouais. Check ça, les noisettes, j'en ai pas de vanille. Je veux rien savoir. Regarde en haut, il n'y a rien. Ok, merci. Ah ouais, en haut, peut-être. Ah, je pourrais descendre. À l'arrière, je le sais qu'il n'y a rien. Ok. C'est pour ça que je suis venu, là. J'aurais pris 3, là, 2 comme ça, de noisettes. Une chaque, noisette, chocolat. Là. Chocolat brisé, le chocolat. Non, c'est pas ça. Ils sont pas pires, là, pour une pièce, là. C'est... J'ai peur qu'ils montent le prix, là, tu sais. Ouais. Demain, ça va être 2 piastres, là. Mais non, je suis désolée. On va aller à d'autres bords, là.
Hey, j'apprécie quand même. Pas de problème. Ciao, ciao, bonne journée. Une augmentation du salaire, je t'espère. Oh, that was nice. That was nice service, but I guess there's no more, so they're not gonna be able to get it. But my $1 wafers, maybe I get to the other one. I'm gonna have to run. Je vais devoir courir à l'autre. Là. Salut. Est-ce pas peu, 300 grammes? Je te donne l'optimum, s'il te plaît. Ah, je dois avoir minimum 10, hein, c'est ça? Pour l'utiliser. Ouais. C'est assez de points, non? Non, même 100. Je vais te donner 1,30. Tu me donnais comme une pièce, ça? Ok, merci. Je suis venu spécialement pour tes gaufres no name, là, Ouais. à une pièce, là. Mais il n'y en a même pas une sur le... Ils sont toutes parties. Ils partent rapidement quand c'est une bonne offre. Ah ouais. Merci, bonne journée à toi. Ciao, ciao. Anyways. Got crazy. I got 129, it was on special, so I got 300 grams of the biscuits. You know, it's gonna be substitute, but I guess I gotta be grateful for it, you know, so that's how we gotta get it on that. So it's always something which I gotta be mindful of, you know. I wish they can give them a raise, you know. Une augmentation de salaire, you know. Ça ferait du bien pour qu'ils en donnent un peu, mais juste aller m'établir ici, mettre ça dans le sac, I'm just gonna put this over here, put this in the backpack, and we gonna head back drills. You know, we're gonna get back drills, and gonna get back drills with it right here on the bench, man. On va ici, puis ça fait. Une 29, c'est pas pire, une 29, je trouve. Une 29 avec les taxes. 129, not bad. 129, 129, 129. 129. Produit du Mexique. Mexico's North America, so it cost me exactly. I'm gonna go try to run to get those wafers though, because I got an hour. I gotta go to the other place because maybe they have it there. But if not, I'll be content with these. I'm just gonna put a little bit of hot and eat them with a little bit of tea. But I guess I can do it. But let's see what the story is here. So I paid exactly 129. J'ai payé une 29. Paid 129, 129, 129. So $1, no tax, pas de taxe. Exactement $1.30. There was no tax on it. There was no tax. Il n'y avait pas de taxe. Il n'y avait pas de taxe. There's no tax. Il n'y avait pas de taxe. So that's good. Gonna see how much I have. Gonna budget, you know. Got $1, so I can buy. Yeah.
I can buy one because one is $1 and it's 175 grams. But this I got a good deal. This is 300 grams. Ça c'est 300 grammes. Puis Mexique, c'est Mexique. Je pensais que c'était de l'autre. D'ailleurs, de l'Amérique du Nord, but it's North American, see? Mexique, product of Mexico. Produit du Mexique, product of Mexico, produit du Mexique, product of Mexico. C'est nord-américain, it's local. For me, when I say North America, I include Mexico, j'inclus Mexique, là, dans l'Amérique du Nord. So, it's not 300 grams, not bad. 300 grammes, là. Pas pire, 300 grammes, là. Pour 1,29, c'est en spécial. D'habitude, c'est 1,88. Fait que j'ai sauvé comme 66 cents, 66 cents. So that's like 44%, 44 plus percent, 44% à peu près. 44 plus pourcentage, là, si c'est à peu près. Peut-être moins, peut-être plus. Around that. So that's how much I saved on those. Anyways, gonna head back. That's it, that's all. I gotta be grateful, you know. It's financial struggles, but I'm working with a laptop right here. Sometimes you gotta work with what you're given. And oh, I forgot to put this, man. I forgot to put it in. I don't want to go back now. Remember this one? I got it from. I saved the environment, so this one would have been. Gonna go put it in the backpack over there. J'ai oublié de mettre ça pour me donner 10 cents. Ça m'aurait donné 10 cents. I would have saved on the drink 10 cents, but nonetheless, you know, we're in the parking lot and love me a little bit of red Jeep and gotta give them a raise. Give them a raise, those who make less than $44,718 Canadian, ceux qui font en moins de 44 000, 44,718, and tough times now for many, and including myself this last week. But hey, my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee. J'ai payé mon loyer, so I gotta be grateful, you know, with that moon there. I gotta be grateful, you know, with that moon, and paid my rent, paid my electricity bill. So that's all we gotta do, drilling with that. That's what we gotta do, drilling with that. And we gotta get on that go, and we gotta get on that now. So it's always something which I gotta do, and it's always something which I gotta meditate. You know, imagine all the supply chains now. All these big supply chains, millionaires, give some charity. Millionaires, give some charity. Millionaires, give some charity. Les millionnaires, milliardaires, donner un peu à charité, méditer dans le de... Oh, that's the mountain. That's my mountain. Not just mine. It's my second home. But you don't see it that well on the camera because I'm working with a laptop, but you can see the full moon. And gotta be saluting. The ambulance drivers go, love you firefighters, love you ambulance drivers. On envoie de l'amour aux pompiers, amour aux ambulanciers. Les ambulances, les pompiers, on les envoie de l'amour, des gros câlins, bisous, rock and roll, a little bit of rock and roll, a little bit of loving, man. You know, a little bit of that love, and see, look at that. Gotta get on that mountain there. La montagne là-bas, we gotta get on that mountain, on that LOV. You know, so I see the mountain, my second home, but it's not just mine. Je vois ma montagne, mais c'est pas juste ma montagne, c'est la mienne, la tienne, la vôtre, la nôtre. Support that DRT, let's go, Rainbow, Rock&Roll, Bilingual, excellent Dion. On y va, let's go for that Bilingual. Heading back to headquarters now. I had a good Monday, late workout, you know. Lit up in the sun and the sunset workout. Après le coucher du soleil, but whether you get it in the morning, in the afternoon, or night, do a meditation now. You know, North America never sleeps. Big City Monday. On est lundi, Métropole de Montréal, 2.5 millions. You can see some of that city. You see those lights. Oh, I saw my pyramid. My pyramid, not just mine, but it's my favorite skyscraper. Saw the mountain. My second home, amoureu, where I roam a lot. La deuxième montagne chez nous que je fais beaucoup. So you gotta get that North America, man. You know, you gotta get that North America united. You gotta get that moon. La lune. You know, so that's all we gotta go dribble with that. So, mais la lune. So we gotta get that dribble, man. We gotta get that DRT. Create the UE, l'unité échange universelle, you know. We gotta get that new 911 protocols, the nouveaux protocoles de 911, you know, integrated citizen, public-private partnership, d'intégration citoyenne, de partenariat public-privé. We gotta drill it, man. We gotta drill it, you know, so that's why we gotta turn our heads left and right, you know, so we gotta get it for the Canadian Armed Forces. Gotta get that Bill Blair new protocol, go change some diapers,
Canadian Armed Forces got to go new protocol, change some diapers. Who you fighting for? Hope you're not mercs. I want nothing to do with mercs, nothing to do with mercenaries. Gotta get that Dragon Army defense, security service. They ain't no playing with no mercs, man. On joue pas avec des mercenaires, on joue pas avec des mercenaires, on joue pas avec des mercenaires. Je veux rien savoir des mercenaires, yeah, à 8 heures. Des mercenaires qui restent loin, you know. On dit un nouveau protocole, tu sais. Est-ce qu'on doit mettre un nouveau protocole? Si on est pour avoir un nouveau protocole pour la défense nationale, à mon frère citoyen Bill Blair, ben je dis bien sûr qu'il faut aller changer les couches dans les garderies avant de mettre un uniforme parce que les hommes forces de la défense nationale ne sont pas, vous n'êtes pas des mercenaires, là. Il faut avoir l'intégration citoyenne quand j'ai un esprit de corps. You gotta have an esprit de corps, 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 esprit de corps. 40 plus million Canadians, black, white, purple, rainbow dragon here, noir, blanc, arc-en-ciel, noir, blanc, arc-en-ciel, noir, blanc, arc-en-ciel, noir, blanc, arc-en-ciel, noir, blanc, arc-en-ciel. All the truckers now on the road, tous les camionneurs sur la route. North Americans unite, the butchers, the bakers, the ambulance drivers. Gotta get that CIT, you know? Gotta get that CIT coast to coast, ocean to ocean, man. Gotta play that defense. Geopolitics 24/7, sports, dancing, fitness, rock and roll. The rock and roll 24 sur 24. The rock and roll 24 sur 24 de la côte à côte. How much merchandise going east, west, north, south? Gotta get that audit. GFR audit, you know, gotta get that. Microsoft, Facebook, 3G, 4G, 5G. Real new networks for security, surveillance, total public surveillance, and security and service, total public surveillance, security and service, total public surveillance, security and service. Pour la sécurité publique, la service pour la sécurité publique totale. Pour le 21e siècle intégré de l'Amérique du Nord. North American Total Integrated Security Protocols. CIT, Total Integrated Security Protocol, Security Service. Security Service, Security Service. Protocol, Security Service. You gotta get somebody making that good loving now. Hey, youth, getting some of that good twerk. Pour le twerk maintenant, bien sûr qu'il faut. 24 sur 24 de la bonne danse. Just like yours truly, androgynous Aspie artist loves it. Comme votre Aspie artiste l'aime. Avec la danse. We gotta get that drill on the left. We gotta get that drill on the left and on the right and in the center. De la gauche, la droite, au centre. Public-private partnerships. Love you firefighters, love you butchers, love you truckers on the road. Amour aux pompiers, aux camionneurs sur la route. Gotta get that coast-to-coast Dragon Army march. Always working out, training, exercising, 00. So many things I don't know. I do know a little bit of XYZ. Je connais pas tellement de choses, mais la géopolitique, je la connais parce que j'ai prédit la situation actuelle. Puis j'ai l'Asperger's, mais j'ai aussi des initiatives pour les protocoles pour la défense. Puis il faut travailler ensemble. We gotta work together. Gotta work together. Together we win, man. Ensemble on gagne, mais we gotta win a little bit about LOV. It's not all about fight. Sometimes it takes a little bit of that loving. Pas juste ça prend de l'amour aussi. Prendre de l'amour, camionneur. Travers l'Hydro-Québec maintenant. Sur la patrouille, à Belle-Province. On the patrol, Hydro-Québec workers. That's why we got those lights. Thank you to the workers of the past 20th century. Merci les travailleurs du passé du 20e siècle. L'Hydro-Québec, ils ont bâti des centrales, on va bâtir plus de centrales ensemble. We're gonna win. We're gonna build some more highways. We're gonna build some more dams together. Gotta get a little bit more pollution here. Get a little bit of pollution. So much pollution here, man. La pollution, ça va dans la poussière. Ça vient dans les yeux. I got it in the eyes, man. I got that dust in the eyes. And my fellow citizen passed by, opening his camera. Avec la caméra, il m'a fait un beau sourire. J'ai dit salut, bonjour. Je pense qu'on s'est déjà rencontrés auparavant. I think we already made acquaintance, fellow citizen there. I think he's a photographer. I recognize his face. During COVID, he was taking pictures at la Chine. I prenait des photos à la Chine. Et je pense qu'il est photographe par métier. I think he's a photographer by... So he smiled, he recognized me and said, you're probably still with your laptop. Well, yeah, I'm still financially struggling, but in good moves. Il a dit peut-être, il se souvient, il m'a dit, tu travailles encore avec ton ordinateur portable. Puis j'ai dit oui, mais
J'étais encore en crise financière, mais ouvert pour les affaires, puis je me suis tassé un peu vers la droite, comme à la conduite. I got myself going a little bit on that right side. Just like driving, see that Montreal, that's east, east, east. The camera's pointing east now. See that metropolis all light up by Hydro-Quebec. Thank you, workers of the pass. Between 1947 and 1989, they built 50 dams. Entre 1947 et 1989-91, pendant plus que 44 ans, quasiment 45, ils ont bâti 50 centrales. And that's west, west, west. Ça, c'est l'ouest. That is south, 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 south. The moon is south now. South, south. La lune, c'est le sud. Et bien sûr, je me dirige vers le nord. But I'm going to have to circumvent a bit that snake. Comme un serpent. I got to think about what's happening now. All the merchandises, infrastructure of North America, all the electric gears, electronics, supply chains, geopolitics one-on-one. Got to defend. Case of sabotage dans le cas de sabotage. Parce que là, veut pas, on s'est impliqué dans des guerres. Now we won, we are implied, we are kind of directly almost involved, eh? Now whatever I say, regards, I didn't make any of those decisions. Military, diplomatic, political, you know, I have my own for the defense, Collective North American Rebirth. Pour le collectif de l'Amérique du Nord, coast to coast, ocean to ocean, and Dragon Army gonna play only that D. L'armée du dragon va jouer là-dedans. We gotta secure that food, housing, transport, food, housing, transport, food, housing, transport, food, housing, transport, food, housing, transport. Faut que je fasse la sécurité du transport, l'infrastructure. That's all we gotta be doing with that. You know, we gotta secure that. That's all gotta be secured, and you gotta get to those undergrounds. You gotta check up those layers, pipes. For the drinkable water, secure the food, secure, of course, the water, potable water, the filtration systems, got to secure those filtration systems of the rivers. You got to check a little bit of that highways. Faut bien sûr les aqueducs, bien sûr après ça, les chemins de fer, those railways, les chemins de fer, those trains, those highways got to be secured coast to coast. L'infrastructure de côte à côte. You got massive infrastructure, small cities, big cities, provinces, the state, des provinces, puis des États. You got this Canadian Quebecer who was born in the USA 3 times, once as a woman, twice as a man. Served in the United States Armed Forces, previous incarnations, lifetimes. Dans d'autres incarnations, j'étais né aux États-Unis 3 fois, une fois homme, 2 fois homme, 1 fois femme. J'ai servi dans l'armée des États-Unis dans 2 guerres différentes. 156 ans à part, là, mais quand même, ça a fait du bon, tu sais, puis ça a fait du bon, puis c'est ça que je fais, bien sûr, ici, la lune, la plaine, sur les plaines, ça danse, puis ça jase, avec l'infrastructure de côte à côte, combien de camions maintenant, combien de camions remplis de quoi, questions. You gotta secure liberty and harmony, and you gotta watch out for my fellow citizen, man. Gotta get a little bit on that bike, man. Fellow citizen driving. Gotta move myself to the right, you know. I got added responsibilities in the public. I gotta watch out for my fellow citizens and all who come to live here with us. All come to join us here. Come to become family, you know. Quebecers, Canadians, fam, right here, family. I can speak that French, English, Spanish, but I don't mind learning a little bit of something else, you know. Always gotta get it together, North Americans, all who come to join us. You know, we got to be thinking about what's happening now. How many truckers going with what products? What are the products? What are those public workers doing? A little bit of that. A little bit of public works. Le travail public. It's work 24/7. Travail 24/24. It's that 24/7, man. Got to go there, cross here, cross there. Wherever you want to cross. Oh, this doesn't work that well, so we're gonna turn our heads always, even if it's my turn to cross, always turn ahead. Même si c'est mon tour de passer, quand même, on tourne la tête, je pèse sur le piton, je dois me désinfecter. I gotta disinfect. Je dois me désinfecter, bien sûr, parce que je l'ai touché, je sais pas combien de gens qui l'ont touché, I don't know how many people touched it. But I gotta disinfect, I got my hand sanitizer, so once I rock and roll,
I gotta rock and roll to the bench there. First thing when I reach those benches, I'm gonna not forget to disinfect because I might press some more. So there's no point in disinfecting now. But in the next 5 minutes, il n'y a pas vraiment de point pratique de me désinfecter maintenant. Si je vais en pèse encore 4 ou 5 comme ça à chaque intersection, fait que, ben, I'm gonna disinfect once I reach those quarters there. Quarters strategize sometimes, you know, we gotta think sometimes strategically. Des fois en stratagème, geopolitics 24/7, la géopolitique 24/24. See, he's gotta be secure. La sécurité. Sécurité service, you gotta get that security and service both hand in hand. I know my geopolitics 24/7. You know, geopolitics also includes the study of war. La géopolitique, ça inclut aussi l'étude de la guerre. Il faut fondamentalement faire de côte à côte l'infrastructure. Food security, food sources, highways. See, they're warring on my eye. Left eye now, yesterday was the right eye. Ils font la guerre à mon œil gauche. La nuit passée, c'était mon œil droit. I gotta watch it for my eyes, man. You know, get those testes. Les testicules, mon oncle, my uncle. Uncle, brother, uncle, brother, oncle, frère. You know, we gotta get that H. And I gotta be patient, gotta press it on again. See if it works. It should be working now. Yeah, now it works. Now it's my time to cross, see? I wish that be more androgynous rainbow, man. I got 26 seconds. J'aimerais que ça soit plus androgyne arc-en-ciel, but I'm still grateful for it because the brain's a muscle to design it, you know? We got systems and systems, intercommunications, man. And we got to get those systems. Sometimes defense takes that old school with a new school. It's not all about new school. It takes a bit of that old Hydro-Quebec workers, highways, built in the 50s, 60s, still very good. We need to rebuild, refurnish, rebirth pour la renaissance. There's a lot of public works to do. Bridges, infrastructure. L'infrastructure, we got to get that DRT. Faut qu'on fasse bien sûr la théorie de la refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette. We got to get that security and service. We got to get that security and service, man. Thinking about all the highways, my fellow citizen there going on the bike. It's la bicyclette, his security, his safety. Somebody else coming, and they got public works now changing the aqueducts, picking up the garbage. They're also athletes, c'est aussi des athlètes qui ramassent les poubelles maintenant. Le ramassage des poubelles, ça ramasse les poubelles. Picking up those garbage, give them some charity, give them some free lap dances, strippers please. Les danseuses, donnez à ceux qui ramassent les poubelles le compostage puis le recyclage, donnez-leur des petites danses gratuites, d'escompte, réduction, s'il vous plaît, Dragon Arc-en-Ciel. Please, Rainbow Dragon, got that rock and roll 24/7, got that starlit heaven starlight. Look at those beautiful stars. I start seeing some pop stars up there. Des étoiles. Je peux pas les compter, ça a des milliards. Comme j'en ai des bisous en plein le rock and roll. I got a lot of kisses. Like the star kisses, east, west, north, south. Who's doing some push-ups now, hitting that gym? Good, hit it up good. With consent, hug like you never hugged before. Avec consentement, donnez-vous un câlin comme jamais vous l'avez fait auparavant. Gotta get my own healing. Being depressed, being suicidal, I'm still financially struggling. J'étais en dépression, j'étais suicidaire, mais j'étais encore en crise financière. I'm moving up, you know, fitness every day. My fitness journey always starts now. Ma session d'entraînement, mais ça commence toujours aujourd'hui. That's what I always say, you know. That's what I always say. My fitness journey always starts today, now. Ma session d'entraînement, mais ça commence toujours maintenant. Always starts now, you know. Toujours maintenant. Starts now, encouraging all the workout, training, exercise, public hygiene. L'hygiène en public. Sometimes we gotta get that work drill, you know. I left a moldy place and I got what's called retrograde amnesia, you know. Got a lot of scars, blackouts of memory, just my memory blacks out. Blackout, man, like the blackout ball. I remember moving from a moldy place. Je m'en souviens, j'ai déménagé d'une place avec beaucoup de moisissures, d'une place avec beaucoup de moisissures, d'une place avec beaucoup de moisissures, you know, so. J'ai comme la amnésie rétrograde, je m'en souviens avoir déménagé d'une place avec la moisissure, you know, avec la moisissure, so. C'est ça, je m'en souviens, avoir déménagé
place avec beaucoup de moisissures, tu sais. Une place avec beaucoup de moisissures, and gotta get it on that drill for that, you know, so. La amnésie rétrograde, puis c'est comme une perte de mémoire, j'ai la misère à souvenir auparavant ces événements de ma vie. Puis j'ai déménagé à une meilleure place, puis j'ai parti d'une place où il y avait beaucoup de moisissures, j'étais en dépression suicidaire, j'ai commencé l'entraînement physique. I started working out, training and exercising, you know. I started fitness journey, get that phoenix. You know, lost more than 80 pounds, j'ai perdu plus que 80 livres, and here we are today, you know. It's just working, drilling every day. It's not all about me, it's me, collective, individual, l'individu puis le collectif. It's about future here of the collective North America, black, white rainbows. Here from North America, l'Amérique du Nord. Here in the New World. There's tensions, there's racism we gotta work, there's anti-ASPE discrimination, there's ignorance, there's poverty. There are these things. I lived, I've suffered, struggled. Il y a ces choses-là. Le racisme, ça existe en tant qu'individu. 5 spiders, beautiful. 5 araignées. 5 beautiful spiders. There's more, actually. There's more than 5. Oh yeah, there's way more. Il y a bien plus que 5. Là. Wow. Il y en a 5, comme plus que 45. 60, 70. Oh, il y en a 5 à chaque bord. Wow, so many spiders. Love my spiders from the goddess. That's a good omen. Somebody making some of that good loving. Make good loving. It ain't all about fighting. Somebody better make some of good loving. Hope for the free world. Il y a de l'espoir pour le monde libre quand je vois qu'ils font l'amour. And I see people making that good love, hugging, working out. That's not all about fighting, man. It takes some fighting, but we're going to play that defense. Strong fighting defense, coast to coast, ocean to ocean. On va jouer la défensive. Féroce, forte, mais la défensive. Coast to coast, ocean to ocean, l'océan, océan. We're going to channel the aggression, you know. We're going to reconcile, you know. Citizens, police, brothers and sisters. If you lost your liberty, you know. I worked on a project called the North American Citizen Integrated Criminal Rehabilitation Act. Les frères et sœurs que vous avez perdu la liberté, j'ai travaillé sur un document qui s'appelle la théorie d'intégration pour la réhabilitation de citoyens intégrés de la rédemption criminelle dans l'autre monde, mais ceux qui ont perdu la liberté, mais tout le monde ça prend une deuxième chance, puis deuxième, troisième chance des fois, puis il faut qu'on s'intègre, puis il faut qu'on joue à la défense. We gotta play that defense, man. Il faut qu'on joue à la défense, you know. It's redemption. We're gonna defend our children coast to coast, de côte à côte. D'océan à océan, nos enfants de côte à côte, and we're gonna play it on that XYZ, and we're gonna play it on the loving, man, you know. It takes a little bit out of love, it takes a little bit out of shadow work, in terms of those spiritual, psychological, sexual signs, you know. En tant que la psychologie, bien sûr, and no need to spy on me, spy on me. Secret services of China don't need to cross the ocean. Secret services of Russia no need to cross the ocean. Secret services of Russia, China, Stasi are gone. Whatever secret services, Mossad, you know. Play that rainbow. Pas besoin de m'espionner, restez là-bas, traversez pas l'océan. Les services secrets de la Chine, les services secrets de la Russie. That's a nice stroke. Services secrets de la Russie. Les Stasi, ben, il n'y a plus de Stasi, ça c'était comme 44 ans durant la guerre froide dans l'Allemagne de l'Est, mais Mossad, que ça soit l'Angleterre qui a pris les services secrets, mais je joue ça en arc-en-ciel, j'ai eu 50-50, messieurs des fois, madame, androgyne, sometimes, sir is a miss, sir is a madam, Monsieur, des fois, madame, madam is a sir. Sometimes you get that 50-50. I'm androgynous. That's it. Rock and roll is rock and roll. And you know, one day out of the week, I'm a queen of spades and a king of spades. One day out of the week, I'm a king and a queen of spades. One day out of the week, I'm a king and a queen of spades. One day out of the week, I'm a queen and a king of spades. One day out of the week, I'm a king and a queen of spades. And one day out of the week, Friday night, Saturday, I'm strictly, mostly, although play a rainbow 24/7, king and a queen of spades. You know my secrets. No need to spy on me now. You can
Don't try to blackmail me. Got a tiny, tiny, tiny androgynous scar clit, and literally sometimes grows God is blessed. God is blessed. ISIS, God is blessed. Rocket like Elon Musk, cock it. You know, but it's mostly rainbow, little scar, little skull. I literally have a scar on my androgynous genitalia, so I scratched it quand même. Une cicatrice sur mon géniteur androgène. Là, il faut que je fasse attention à ce que je discute parce que il y a du monde, fait que je vais juste me nettoyer un peu parce que je vais toucher. Il y a des microbes, des bactéries. There's microbes, bacteria, and germs, and I really want to. We got 40 minutes, 40 minutes pour aller m'acheter, mais pas demain, tomorrow. I said I already got those. Cookies today, so I'm gonna leave the other ones for tomorrow. Just gonna disinfect a bit. Je vais me désinfecter parce que je veux pas oublier. I don't want to forget to get that dirty. I got my private disinfecting because I touched like 5 times, just coming and going. You know, I touched. Put a bit too much, but let's go. Enter the fingers. 10. Oh, don't get it in the eye. 10, 9, 8, 8, 7. Oh, that's bacteria disinfectant. Ça désinfecte. It smells good. Ça désinfecte. Let's go. 10 more seconds. 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And let's add 1, 2, 3, 4, 5. That's it. Made in Canada, disinfectant. So kills those bacteria, germs, because I don't know how many people touched it, the same light switch, you know. Combien de gens qui l'ont touché, puis hygiène personnelle, public hygiene, individual, and the collective. I'm in the public, so you never know, you know, as a geopolitical analyst and theorist, you know, there's bio warfare, la guerre biologique, là, des fois, tu sais. Il faut penser à des choses comme ça, tu sais, dans un contexte vraiment sévère, you know. You gotta be thinking about, meditating about that. It's, you know, things of that nature exist, you know. Microbes, bacteria, microbes exist. So that's why I make sure to check my hand, because imagine you touch this little thing. How many people touched it? I don't know. Maybe 100 today, maybe 50. Combien de gens qui l'ont touché? 50, peut-être 100 personnes qui l'ont touché. Puis imaginez-vous, tu sais, dans un temps possible, là, imaginez-vous comme dans un contexte géopolitique, tu sais, c'est des choses qu'il faut faire attention. Ben, ça, c'est un cas extrême quand même. Là. That's an extreme case of geopolitics, you know. That's an extreme geopolitical case, but, you know, as a geopolitical analyst and theorist, en tant qu'analyste et théoricien en géopolitique, je dois y penser, là. Imaginez-vous, on serait en guerre ouverte avec la Russie. Imagine, we're part of NATO. NATO, Russia just warned us. They have bioweapons. No chichok. That's germs. Imagine Russian agents come and they put a little bit of bacteria there. Microbes, bacteria, man. This is no joke, for real. Imagine les agents de la Russie, là, russes, qui viennent puis mettre des agents. Si on est en guerre ouverte avec eux, tu sais. Parce que là, ils nous avertissent. J'ai pas été dirigeant, c'est pas moi qui ai pris ces décisions. Que ça soit, moi je suis pour le collectif nord-américain, premièrement, il faut comprendre ça, mes initiatives, mes protocoles. J'ai jamais vécu en Europe, j'ai jamais vécu ailleurs, j'ai vécu ici. I never lived in Europe, I live here, so here's for North America, I don't know. It's worst case scenario, but you know, those things are possibilities. What if they're of course being drilled with that? Qu'est-ce qu'il faut bien sûr, si c'est du drill avec ça, il faut bien sûr faire des choses. Puis c'est l'interprétation comme ça qu'on fait quand on pèse le piton là-bas, tu sais, c'est des choses quand même qui peuvent se produire dans un contexte vraiment de guerre ouverte, là. Open war with Russia. Open war with China, open war with North Korea, dans une guerre ouverte avec la Corée du Nord, avec la Russie puis avec la Chine. Je dois méditer, I gotta meditate on those things. Je dois méditer sur ces choses-là.
Imagine bacteria, microbes, or nerve agents with the hands, bioweaponry. Not to be overly paranoid, but I'm simulating in my head as a geopolitical analyst and theorist who has studied the Cold War extensively, qui a bien sûr étudié la guerre froide, qui a étudié la guerre froide d'une manière bien sûr intense. Je dois penser à ces choses-là. J'y pense à ces choses-là. En 2019, j'ai fait mon entraînement physique, sans inclure la possibilité d'une guerre nucléaire. En 2019, en octobre, ça va faire bientôt 5 ans, quand j'avais fait mon analyse, puis j'avais conclu que l'être humain, c'est possible que se dirige vers une guerre nucléaire. I concluded that humanity is possible to go towards an international conflagration. So security forces got to think constantly about these things now. Now, since the Ukraine-Russia war, more than before, and because of the threats and our involvement. Now, I not take the decision, no matter what position I take, it doesn't really matter. Fundamentally, I'm from North America. N'importe quelle position que je prenne, au fin du jour, je suis pour la sécurité et la défense du collectif nord-américain, fondamentalement. NORAD, NATO, puis l'OTAN, l'extension Alliance Défense Militaire, mais fondamentalement, j'ai vécu en nord-américain, puis du Québec, le Canada, premièrement, parce que c'est ça, je vis ici, j'ai vécu ici, c'est ça que je suis, Québécois, Canadien, nord-américain, I'm a Canadian North American, as much as I'm for world peace. Nukes can go off now. Les armes nucléaires peuvent être à la maison, puis bouf, une explosion nucléaire. World War III, CNN, Fox News, whatever, quelque chose, c'est possible. Ça dit pour que la Troisième Guerre mondiale qui a commencé. That's possible, man. C'est possible. See, he's safety delivering some food there. You're doing good, LOV, food deliveries. I see him here there with the food, man. With the food. Food is... Gotta be thinking about this. We gotta secure food, housing, transport, l'infrastructure, le transport, la nourriture. I gotta send him some safety and love and joy. Give him a raise, give him a good tip. If you can, financial struggling, donnez-lui un bon tip. Si vous pouvez, là, si vous pouvez vous permettre. Commandez la nourriture, c'est important. Merci ceux qui font la livraison de la nourriture. The bakers, the nurses, it's food production, man. Production alimentaire, Gotta be thinking constantly. Defense. En méditation, défense, Has to be done. Dragon Army, l'armée du dragon. Citizen Integree, we can play, have love and joy, but also strong defense. L'amour, la joie, mais la défense aussi. La défense aussi. Une forte défense. Vous voyez ces lumières, mais c'est les travailleurs d'Hydro-Québec. Public workers, man. This all comes from clean, zero pollution, zero emission energy. We got lights. It's a privilege of civilization, one-on-one. C'est le privilège de la civilisation, un sur un. C'est le privilège de la civilisation, un sur un. It's the privilege of civilization, one-on-one here. That's what it is. And, hello. Hi, hello.
So Hydro-Québec, l'Hydro-Québec. Gotta get it on that go, man. Gotta be my security safety here, see? Gotta check, turn back, look. I'm crossing the streets. Je traverse la rue. Bon citoyen peut faire le parking d'une manière, de façon sécuritaire aussi. My fellow citizen can park safely and securely. Here we go. We're going that Rock&Roll, we're going straight hydrates. Faut que j'aille directement faire l'hydratation. Parce que j'ai soif. I get on that thirsty. Gotta meditate about the water I'm drinking thanks to 20th century, man. Du 20e siècle. You know, du 20e siècle. 20th century, turn my head left or right, you know. Gotta salute bakers, butchers, bakers, nurses, doctors. Now I gotta estimate where's the closest water fountain. If I'm leading troops, gotta know water source. Make sure it's safe, you know. Gotta clean water. L'eau, bien sûr. Avec de l'eau. That's that black and that white chair. I have too small space. Too small for me. My place is, I'm grateful for it. Better where I used to live. C'est mieux que j'habitais avant, mais here's an alley, you know. So I'm gonna cross the dark alley. I crossed many dark alleys in the past 8+ years, you know. Dans les 8 années qui passent, j'ai quand même passé beaucoup, tu sais, passé beaucoup. Des allées comme ça, you know. And roam in a lot of alleys, you know, like this. Passé beaucoup d'allées comme ça, you know. So we gotta get grilling on the drill, man. Safety, security with liberty. La liberté et la sécurité ensemble. It's a constant, the individual and the collective. The individual and the collective. Individual liberty, secured liberty. La sécurité de l'individu sécurisé, you know. Gotta get it on that go, man. La gauche, la droite, you know, so. There's that full moon, la lune. You gotta get that training good, man. And it's always training myself in geopolitics. Mon entraînement, c'est la géopolitique. I gotta meditate on wars is the biggest part of geopolitics. Armed conflict is the biggest part of geopolitics, 21st century. Got bioweapons. 21e siècle, il y a des bactéries, des armes biologiques. Dans la géopolitique, je suis un analyste et théoricien en géopolitique, je suis Asperger, j'ai l'aspi, c'est mon intérêt obsessif. C'est 24/24 avec moi, puis la guerre, le conflit armé, c'est principal dans les études de la géopolitique. Les conflits non résolus, les conflits armés, maintenant, ça se passe. Now you got armed conflicts. Now soldiers battling wars. Regarde maintenant, you got espionnage. We had espionnage, you know, on a eu de l'espionnage, là. Centrale Hydro-Québec, you know. Should we put a protocol? You have to have lived at least 3.5 years pour l'Hydro-Québec to work for Hydro-Québec. It's something which we got to consider, right? Question mark. On devrait-tu mettre que il faut que vous ayez travaillé pour l'Hydro-Québec plus que 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans? C'est possible? Fort probablement. Vous étiez-tu ici pour travailler pour l'Hydro-Québec, tu sais? C'est des questions, hein, de sécurité nationale aussi, hein, l'Hydro-Québec. It's national security questions. Hydro-Québec also, eh, because if you open conflict in World War III, le conflit ouvert puis la Troisième Guerre mondiale, we're gonna have to secure, eh? Secure, la sécurité. We not to be overly obsessed. Security, pas pour être obsédé de la sécurité, il faut avoir les deux, la liberté, la sécurité, hein? Gotta have both. My children to dance in the streets with their hands in the air, with a please, with a kiss, with a firefighter, butchers, bakers, nurses, doctors, kids. Que mes enfants dansent dans la rue libre en sécurité. Pour les pompiers, avec les pompiers, les fermiers, les agriculteurs, les Québec qui changent les aqueducs, et ça fasse le travail public, et allez, danse dans les jambes de rock'n'roll, puis ouais, même avec du rock'n'roll, rap, rock'n'roll, whatever the dance music, techno. Jouez-moi du techno. All sorts of music, la musique.
24/7, artist here, philosopher, artiste, philosophe. Gotta cross the street, man. Gotta cross the street. Gotta cross the street. Cross the street. Gotta cross the street. Gotta cross the street. Gotta cross the street. There go. This way. Hey. Dante, say sorry. Say sorry, Dante. Say sorry. Meal. Oh yeah. Oh yeah. That was some good hydration. Imagine all that work, man. All that work just to build the aqueducts. All those aqueducts being built right there, you know? Underneath, man. Layers and layers. Layers and layers. Layers and layers. Layers and layers. Just to have drinkable water, man. I appreciate it, eh? Imaginez-vous tout ça, là. Tout ça. Tout ça, tout ça. Tout le travail, les aqueducs, pour que j'aille bien sûr. Pour que j'aille bien sûr pour le travail, bien sûr. Pour le travail qui a été fait pour avoir de l'eau potable, c'est what? I appreciate it, big loving, and not just me, but even the dog before got it down below. Le chien avait ça en bas, puis les jeunes, les 5 jeunes, and 555 or so. Citizens, of course, were on the work, and getting a little bit of that workout. And 5 youth. They were playing some sports and keep it up. And I don't want to intrude. They were joking around and whatever, you know. Wanted to give them some space. Love my youth. Channel the aggression. Consent. Sublimation, l'agression, les pompes, les câlins. Sublimate the aggression with push-ups and hugs. Sublimate the aggression, push-ups and hugs. That's how we do it. Sportsmanship and sublimate the aggression with push-ups and hugs. On sublime l'agression avec des pompes. Puis des câlins. You gotta sublimate, channel. Repressing would make one sick. Les réprimer, ces émotions, ça va nous rendre malades. Fait que il faut faire la sublimation des énergies, l'agression, la sexualité, and, you know, getting that teenagers, LOV, teens, LOV youth, amour à la jeunesse. That's for them, those 5 over there. 5 youth, I know they were between estimated 14 and 17, entre 14 et 17, so I got their defense, for their defense. Dragonomy, c'est pour eux autres, mais pas juste pour eux, mais
the youth first, you know, gotta salvage that youth, blah blah blah, man. Gotta get me some new phone, 3G, 4G, 5G. Bon, si j'ai besoin de GoPro YouTube, man. Go on, 3-hour workouts, 3-hour marches, des entraînements, des heures. Gotta get that salute. Gotta get that salute. Train conductors, les travailleurs de train. Gotta give them some loving, man. Gonna cross, see if I can cross onto the other side, but I got some tickets. Thank you to the ticket donation. Quand même des billets, mais you see, this is gotta be one-on-one now, securing the infrastructure of the trains. For la sécurité des trains, you know? Gotta work together hand in hand, so gotta do me a little bit of that good meditation, man. Imagine all the railways. It's Bombardier, you know, so it's kind of cool how it was built, you know. I gotta imagine, and gotta meditate, and gotta get a little bit of love, man. To those train conductors and those who build it. It's public works, man. It's public transit, the transport public, and gotta thinking about how would, you know, in terms of an open war with Russia, China, and this will be something that will gotta be sabotaged. We're trying to sabotage public transit. On va essayer de faire le sabotage du transport en public, tu sais, so as a geopolitical analyst and theorist, I would meditate. And sometimes my room's a mess, don't worry about it. Chez nous, c'est sometimes a mess, but I gotta be thinking about these, you know. I gotta be thinking about these things. I gotta be thinking about these things. Je dois bien sûr faire ces choses comme ça, bien sûr, faire ces choses comme ça, faire des choses comme ça. Et bien sûr que ça fasse, bien sûr, une chose, puis c'est des choses que des fois, la liberté sexuelle aussi, à l'âge adulte, puis le consentement, l'hygiène, c'est super important. Consent and hygiene, you know. Play a rainbow 24/7. I get lustful. Sublimated channel just now, you know. Got a little bit on that lustful side, you know what I mean? Made a smile, but got a little bit of lustful, you know. I like the body, you know. A little bit of Meg Stallion. Can play a rainbow with the Rainbow Dragon for world peace. And it's been a Meg Stallion. Ça en fait penser, venez jouer un peu à l'arc-en-ciel pour la paix mondiale. Invitation open. I played black, white, and rainbow. Je joue noir et blanc arc-en-ciel. But, you know, I do that free love to Lima love, you know. With consent, take your share of will and love where thou will, with whom thou wilt, how thou wilt. Avec consentement, mais prenez-vous, faites l'amour avec consentement, comment vous voulez, quand vous voulez, comment vous voulez, quand et où vous voulez. Très l'Amérique du Nord, l'île de Montréal, Hawk Island, Island of Telima. L'île de la Telema, Island of Telima. And we're gonna play that ball and we're gonna play that defense, and so I gotta go get that hydrate again. Still thirsty. So where am I gonna go hydrate? Where I love when I know it's cold, because j'aime que bien sûr c'est froid. Je vais aller bien sûr. Que je sais que l'eau est froide where the water's cold, so I'm gonna be going on that cold side, you know. J'arrive que l'eau est froide. So I'm gonna be we got a few more minutes left. I gotta get a little bit of that gratitude again, French and English rock and roll. Getting back in my neighborhood now, mon quartier, and I used to do laundry right there on the side. And I gotta give a shout out to the public workers and the finance, because that's what money is, to finance us to buy, sell, do. Public works, they build a new complex here, got some basketball court, and gonna get a new chalet for the neighborhood here is good for the
quartier ici, you know, you got big residential buildings right here, and you got a lot of use. So right here in the park, there was building something new, about 3.5 million, not billion, pas des milliards, là, mais des millions. Un couple de millions investis pour un nouveau chalet, un nouveau arena de basket, you know. So some people started using it during the COVID, and COVID is now back. Get the mpox, get vaccinated, get hygiene, hydrate, and get hygiene, you know. L'hygiène en public, you know, microbes, bacteria, let's finance, give people disinfectants in the public to get that public hygiene protocols, you know. Pour l'hygiène en public, protocole, pour l'hygiène en public, so we gotta get on that D, we gotta get on that D debt. Our refusion theory, see that's that chalet, c'est le chalet, c'est le chalet, c'est le chalet, c'est le chalet. Qui est là, you know, so we gotta get it on that. Il faut qu'on fasse maintenant ça, so super important, you know, super important, and we gotta get it on that now, and we gotta interject, and we gotta poly, and we gotta get it on that X, and we gotta get it on that Y, and thank you construction workers, you know, les travailleurs en construction, that's a nice chalet, man. Love it, love it, love it, love it, love it. Amour, 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 amour. Wow. Hey, ça a bien sorti. Just a little bit of color more on red. You know, some of that rainbow, un peu d'arc-en-ciel, arc-en-ciel, mais la structure est bonne, see? Coffee Street, really. Rue, it's street, Coffee Street. This is a street. Come have coffee here in the neighborhood with Dragon, discuss my theories right here. Come have coffee. World leaders, Montreal, blah, blah, blah. Hawk Island, Montreal, Dragon Zero Summit. Je fais appel pour qu'ils viennent me rejoindre sur la montagne, les chefs du monde libre, you know. Paid my rent, paid my electricity bill, blah, 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 blah. Got trillions of kisses, blah, blah, blah. J'ai des millions de bisous, you know. If you're tired, take a rest. Sleep for another 7 years. Always sommeil pendant 7 ans, blah, blah, blah. Gotta get it for now, you know. Now's all I got. Survive COVID. Survécu la COVID. We're gonna play that defense, fight my own battles. May I be avenged sevenfold, 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 may I be avenged sevenfold. Rock&Roll, dragon en arc-en-ciel, que je sois vengé x7. Le dragon en arc-en-ciel, que je sois vengé x7. Le dragon en arc-en-ciel, que je sois vengé x7. Le dragon en arc-en-ciel. Je sois vengé x7. x7. Somebody making some of that good loving, that gives me hope, man. Ça me donne l'espoir. Just saw somebody kissing. Kiss over time. Kiss like you never kissed before. Hug like you never hugged before. Donnez-vous des bisous comme jamais vous l'avez fait auparavant. Donnez-vous des câlins comme vous l'avez jamais auparavant, you know. I'm gonna play that defense, man. I love me to see some of that good loving, man. Got 5 seconds. Turn my head left and right, plenty of time to cross. 5, 4, enough time, man. I'm gonna go get that hydration, man. I give him some hope, man. People loving. That's what I like to see. People loving. C'est ça que j'aime voir, là. Du monde qui s'aime, don't blame me. That's what I like to see, man. Play that rainbow, but I like to match make. So, always, you know, give me hope. I see people loving over there in the corners, man. There's hope for the free world. There's some hope for the free world, man. It ain't all about Wall Street. It ain't all about fighting. Somebody gotta take some of that good loving. C'est pas tous de la bourse puis millionnaire, puis ça prend de l'amour. C'est pas juste se battre, se battre, se battre. It ain't all about fighting. Otherwise, what are we fighting to say for? Somebody not making LOV tonight.
let the nukes fly off. We got nuclear war can decimate the whole world in 5 minutes. Somebody better making some good loving, man. You know? I'll be making some good love tonight, man. You never know, man. Nuclear war, stuff, shit is serious. I'll get nuclear, you know, so. Don't waste time, man. Have about time. Don't waste time. Make that good love. That's my message. Wanna get that good loving? Come good love with me, man. Rainbow loving. Faire l'amour, faire l'amour avec moi, you know. That's how we gotta go drill it. And gotta go on that X and gotta go drill it to the headquarters and gotta go drill it and get a hydration, get a speedy. From here to my place about 45 minutes, 45 minutes. Jusqu'à chez nous, so gotta go hydrate or rock and roll. Here we are. Love.